ജോസഫ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഒരു മിനിറ്റടാ ശരിക്കട്ടെ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഓക്കെ എടാ ഒരു സാലം ബ്രോ, റസൽ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ജോസഫ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ആൽബി ഇലിയസ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. റൈസ് ബിഗ് ഫാൻ. ഹാക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കട, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കട, സഭ്യത്തട്ട തവക്കട. ടി പി ആർ ബ്രോ, ടി പി ആർ ടി പി ആർ ടി പി ആറിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി. ടി പി ആർ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ഷെയ്ഡ് അമിഗോസ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് പൊട്ടി. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മാക്സിന്റെ ഗെയിം അടുത്തത്. എടാ അത് നോർമൽ അല്ലേ, ഈ ഗെയിം മടുക്കും. ഈ ഗെയിം ചില സമയത്ത് മടുക്കും, ചില സമയത്ത് നന്നാവും, ചില സമയത്ത് മടുക്കും, ചില സമയത്ത് നന്നാവും. ഈ ഗെയിം ഞാൻ പൊട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോ എനക്ക് മടക്കും. ശ്രീഹരി ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. ഇത് അത്രക്ക് മൂഞ്ച ഗെയിമാ, സത്യം പറഞ്ഞ അത്രക്ക് മൂഞ്ച ഗെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രക്ക് മൂഞ്ച ഗെയിമാണിത്. ഈ ഗെയിം ആർക്കും ഫേവർ അല്ല. ഈ ഗെയിം ആർക്കും ഫേവർ അല്ല. ശ്രീഹരി അറിയാം 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 അറിയാണ്ടിക്കോ. ടിപിആറെ നമുക്ക് നാളെ ടിപിആറിന്റെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ടിപിആറെ ഞാൻ ഡിവിഷൻ കണ്ടെത്തിക്കട്ടെ. ഒന്ന് അക്കൗണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കാത് നിർത്തി പോകാൻ പറ. എന്റെ ലൈവിൽ വരാൻ പറ ഇടക്കിടക്ക്. ശ്രീഹരി നീ ഇതല്ലേ ശ്രീഹരി? ശ്രീഹരി നമ്മളെ മറ്റിതാണാ? നമ്മളെ പഴയ ശ്രീഹരിനില്ലത്, നമ്മളെ മറ്റേ ഇടക്കിടക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ ശ്രീഹരി അതന്നെയല്ലേ? ടിപിആർ അക്കൗണ്ട് പുഷാണോ? ടിപിആറിന്റെ അക്കൗണ്ട് പുഷാക്കണം. ടിപിആർ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കണ്ടെത്തണം ഇപ്രാവശ്യം. അതല്ല ടിപിആറിന്റെ കുറെ പ്ലെയർ എനിക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. ടിപിആറിന്റെ കുറെ പ്ലെയറാ ഇഷ്ടം പോലെ. ടിപിആറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലെയർ നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കളിച്ച് പഠിക്കാണ്ട്. ഷോബോട്ട് മോഡ് ശ്രീഹരിയാണ്. അതെ അതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഇതല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് എന്റെ കളിക്കണല്ലേ. എന്റെ ആക്കി തരോ? ഇവിടെ എന്റെ F2P അക്കൗണ്ട് അല്ലേ. നമ്മള് ടിപിആറിന്റെ അക്കൗണ്ടില് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറെ നമ്മൾ കളിപ്പിക്കാത്ത കുറെ പ്ലെയർ ഉണ്ടടാ. നമ്മൾ കളിപ്പിക്കാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലെയർ ഉണ്ട് ടിപിആറിന്റെ അക്കൗണ്ടില്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പ്ലേയേഴ്സിനെ ചെക്ക് ആക്കണം. ആ പ്ലേയേഴ്സ് എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നു നോക്കിയിട്ട് കളിക്കണം. മനസ്സിൽ നോക്കണം. ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആക്കി തരാം. വെയിറ്റ് ആക്കടാ വെയിറ്റ് ആക്കടാ. മാക്സ് ആക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഗെയിം അടുത്തത്. നമ്മൾ എത്ര ആളെ അക്കൗണ്ടിൽ ആക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു അറിയോ? F2P പറ്റും, F2P ഒക്കെ പറ്റും. നമ്മളെ ആക്കി കൊടുത്തല്ലേ F2P ഒക്കെ. ജോസഫ് ബ്രോ F2P പറ്റില്ലേ? ന്യൂ മാനേജർ രണ്ടും എടുത്ത്. എനിക്ക് പിരാന്താ ടിപിആർ, സത്യം പറയാനോ എനിക്ക് പിരാന്താ. ഇത് നമുക്കൊരു പുതിയ മാനേജർ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം തരുമോ? അല്ല സാർ, ഞാൻ ചുമ്മാ എന്റെ ബേസ് കോഡ് വെച്ച് റൈറ്റ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവൻ പറയാ 850 ഉള്ളത്. നമുക്ക് പുതിയ മാനേജർ എടുക്കാനുള്ള കായ് തരുമോ നീ ടിപിആറെ? മാനേജർ ഫ്രീ ആക്കിക്കോൾ. ഇത് എന്ത് തേങ്ങയാടാ അത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് മങ്ങിയിട്ടടാ. നീട്ടെ ഇത് ക്ലിയർ ആക്കട്ടെ. എടാ അവൻ പൊട്ടനടാ. അവൻ പൊട്ടനാണ് സത്യം പറയാനോ. അവനിക്ക് സംഭവം അക്കൗണ്ട് വെക്കാൻ അറിയത്തില്ല, വാങ്ങാൻ അറിയത്തില്ല, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അവൻ എങ്ങനെയോ കയറിപ്പോയത് അതില്. അത് ആരാ പിടിച്ചാക്കിയതപ്പോ? അതാരാ മോനെ പിടിച്ച് അതിൽ അഡ്മിനാക്കി. ഒരു ഓമ്പിയ സാധനടാ.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides have been football at its finest. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be തോർക്കടാ കാണാൻ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ? ബ്രോ ബിഗ് താങ്ക്സ് മുത്ത്, ബിഗ് താങ്ക്സ്. വെയിറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത പുതിയ മാച്ച് ഇട്ട് കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ആരാടാ? അർട്ടേറ്റയാണോ നല്ലത്? ടിപിആറെ ആരാ നല്ലത്? അർട്ടേറ്റയാണോ പുതിയ ബിബിന്റെ മാച്ചാണോ? അല്ല ബിബിന്റെ കോച്ചാണോ? താങ്ക്സ് ഫോർ 800 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റടാ. അല്ല സൂപ്പർ അല്ല ഗൂഗിൾ പേ. വെയിറ്റ് ആക്കേ ഒരന്ന എന്നോട് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടടന്നാ. ഡബിൾ ടച്ച് ഓർമ്മലാണ്, പക്ഷെ അത് കുറച്ചധികമായി പോയി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ നല്ല നല്ല പ്ലെയർ ആണല്ലോടാ. നൈസ പോണാണെന്നല്ല മുത്തു മോനെ. ഓയ് ഓയ് ഓയ്. ആ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി നോക്കി കളിച്ചാടാ. നൈസ. ഇതെന്തി കളിക്കണ റാഫിന? ജസ്റ്റ് കളക്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ എടുത്തതാ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ കളിപ്പിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കണ്ട നമുക്ക്. വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടാ ഞാൻ അടിച്ച് ഓട്ടനാ പൊട്ടിച്ചത് തന്നെ. വെറുതെ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് കളിപ്പിക്കാനും മിക്കവാറും അവനെ കൊല്ലും. നോക്കിയേ മലരൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആ മലരം ബോൾ വീഴ്ത്താൻ ആവശ്യമായിട്ട് കൂടെ കൂടാ. ടിപിആർ അങ്ങനെ എടുത്തില്ല. ടിപിആർ ട്രസ്റ്റഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കില്ല. ടിപിആർ നമ്മളൊക്കെ അഗ്രയാണ്. നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഗെയിമിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടാലും നമ്മള് അങ്ങനെയാണ്. അതെ ജോസഫിനോട് ചോദിച്ചാലും മതി. നമ്മളെ ടിപിആർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ജോസഫിനും എനക്കും ടിപിആറിനൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ, പറയണില്ല. ഇവന്മാരെ വേർന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. എത്രക്കായാ ഇവരെന്തൊക്കെയോ വിചാരിക്കൂല. അവിടെ ഒന്നും പറയണില്ല. അതെല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സഭയത്തോടെ സഭാക്കടാ. ടാക്കിൾ ചെയ്യടാ, നീ ടാക്കിൾ ചെയ്യടാ. നമ്മുടെ വൈബ് നമ്മൾ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ആരോട് പറയട്ടെ. അതൊക്കെ അത്ര ടിപിആറെ. നമ്മളും എന്താ പറയാ, നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. അത് മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളൂ. അത് ആരായാലും ഞാന് യാചൂക്ക, ടിപിആർ, ജോസഫ്, ആരായാലും അത് വാക്സ് ആണെങ്കിൽ വാക്സ്. നമ്മൾ ഏത് എന്താ പറയാ, ഏത് യൂട്യൂബർ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറം സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില്ലായിരിക്കുക. ഞാൻ ടിപിആറിനോട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മള് നോർമലി ഒരു അക്കൗണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് വേറെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറയാം. ബ്രോ വെൽക്കം. ഞാൻ ടിപിആറിനോട് കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലൈവ് ഇട്ടതിന് നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടാവും. ടിപിആറിന് ലൈവ് ഇടത്തെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. എനിക്ക് 2-3 വ്യൂസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് 5-10 ദിവസം കിട്ടായിരുന്നേ. ഞാൻ ടിപിആറിന് 2-3 ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോ ഓപ്പോണന്റ് ഒറ്റയടിക്ക് ഗോൾ അടിക്കൂടാ. അതാണ് പ്രശ്നം.
That is great defending, so alert. He ran himself into trouble there, free kick given away. ഫാമിലി കമന്റ്സ് തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Maldini running with the ball. Your impressions so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And it's Salah. Neymar. Davids. Non pressure. Yeah, that is mistake, bro. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get... നിങ്ങൾ പേറ്റ് വിനാടാ ടീപ്പർ എടുത്തരോ. ടീപ്പർ അങ്ങനെ ഇല്ലടാ. ഫാമിലി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് തിരക്കാ, ലെവിന് ടൈം കിട്ടാറില്ല. ഫാമിലി മാൻ ആകുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അഗ്ബ്രോ വിലക്കിട്ട് പോയി സ്ട്രീം. ഫാമിലി മാൻ ആകുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ അല്ലേ ജോസഫേ? ബ്രോ ഒരു 1v1 കളിക്കടാ. വെയിറ്റ് ആക്കടാ, ഡൊമിനിക്ക് കളിക്കേ. എങ്ങനെ TPR പോലെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യലടാ? അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾ ഇതാക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ TPR നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കല്ലേ, മനസ്സിലായോ? എടാ ഞാൻ ടച്ച് ആമ്പിളിക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കണ്ട്. നല്ലതാണ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കളിച്ച് പരിചയമുള്ള സാധനങ്ങൾ കളിച്ച് പഠിക്കാം, മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ അവൈലബിൾ, ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച്, ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്തത്, അത് മാത്രം വെച്ച് നിങ്ങൾ കളിക്കാം, മനസ്സിലാക്കി. അല്ലാണ്ട് വേറെ ആളെ കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് ടച്ച് ആമ്പിളിക്കാണ് ബെസ്റ്റ് അല്ല മറ്റാണ് ബെസ്റ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തോക്കും. പക്ഷെ തോറ്റ് പഠിച്ചാൽ ടച്ച് ആമ്പിളിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി, ഡ്രിബിളിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി ടച്ച് ആമ്പിളിക്കാന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബട്ട് ഡിഫെൻസീവില് കുറച്ച് ആബിലിറ്റി കൂടുന്നത് മറ്റേതാണ്. ഡിഫെൻസീവില് കുറച്ച് ബെറ്റർ സ്വിച്ചാണ്. സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഡിഫെൻസീവില് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഡ്രിബിളിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലീക്ക് എന്ന് പറയാം. കാരണം നമുക്ക് പറയാം അയ്യോ മനസ്സിലായി. ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത്രയുള്ളൂ ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. എംബർ ബ്രോ, ആര് ബ്രോ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാളെ 1950 എത്തിച്ച്. ഞാനിവിടെ എന്നെ പുഷ് തുടങ്ങിയില്ല, എന്നിട്ട് എന്നെ പ്രോ ഏട്ടാ TPR കണ്ടോ? ഇനി എല്ലാവരും UR is pro എന്ന് പറഞ്ഞു. എടാ ഞാൻ ഊവിടാ. Ahead by 2 and just about into the home straight. Smoothly does it. Griezmann. എടാ ഫൈക്ക് അടിക്കടാ. എന്തിനാടാ ഓപ്പണന്റെ ഗോൾ കീപ്പർക്ക് ഗോൾ കൊടുക്കണേ? അടിപൊളി ഗോളാക്കായിരുന്നല്ല. Has a look and plays it forward. Best Cole. And he's only too happy to take that back. 2 added minutes has been indicated. He's got away. Griezmann, a player so ഫൈക്ക് അടിക്കണില്ല ഒരേ ചവിട്ടാ. നമ്മളെടുത്തത് 1961 എംബർ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കളിക്കണം. നമ്മുടെ നല്ല ഫോർമേഷൻ പറയോ? നീ ഏതാ കളിക്കണേ? LBC ആണോ ഗെയിം കൗണ്ടറാണോ? ഏതാ കളിക്കണേ? ടീപ്പറെ നാളത്തെ ലീഗ് ഞാൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ. ടീപ്പറെ എല്ലാവരും ലീക്ക് അടിക്കടാ. നാളെ നമുക്ക് ടീപ്പറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് കളിക്കാം. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ഞാൻ LBCക്ക് ബെറ്റർ ഫോർമേഷൻ വെച്ചാല് 3 ഫോർവേഷൻ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഫോർമേഷൻ വെച്ചാല് എടാ എംബറെ LBCക്ക് ബെറ്റർ ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് 4-2-2 തന്നെയല്ലേ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരേണ്ട ഫോർമേഷൻ LBCക്ക് അല്ലേ? ഞാനിപ്പോ ഇട്ട ഫോർമേഷൻ നോക്കറോ ജസ്റ്റ്. എടാ ഈ ഫോർമേഷൻ ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ നൈസാടാ LBCക്ക്. മോസ്റ്റ് അണ്ടർറേറ്റഡ് പ്ലെയർ ഇൻ കേരള റേസിംഗ് ഗെയിമർ പറ്റി തേങ്ങ. നീയൊക്കെ വക്കുവിന്റെ ഗെയിമൊക്കെ കണ്ടുപളി. വക്കുവിന്റെ ഗെയിമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഗെയിം കണ്ട ഞാൻ 0 ഞാനൊക്കെ 0. ഞാനൊക്കെ കളിക്കാട് കളിച്ച് നമ്മള് പണ്ട് കളിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മള് കൊറേ എന്താ പറയാ ഈ ഫുട്ബോൾ വന്നില്ലടാ. ഈ ഫുട്ബോൾ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗെയിം കുറെ ഒഴിവാക്കാടാ. സത്യം പറയാലോ, ഞാൻ ഏകദേശം 1 ഇയറോളം ഞാൻ കളിക്കാണ്ട് വെച്ച്. അപ്പൊ പഴയ ഒരു മെന്റാലിറ്റി, കളിക്കേണ്ട മെന്റാലിറ്റി പോയി. ഒരു ലെവലില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലായി.
ടച്ച് ആപ്പിലേക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാടാ റിവേഴ്സ് ക്ലാപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമറയും കൂടി വാങ്ങട്ടടാ. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് കളിക്കുന്ന രീതിയും മറ്റേതൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാലോ. വേറെ നല്ലതുണ്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്താ? വേറെ നല്ലതുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് വേറെ എനിക്ക് കാണിച്ചിടാം. ഞാനിപ്പോ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന്, പിന്നെ ഇതാടാ. ഇതല്ല ഇത്. അയ്യോ, ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചേക്കല്ല നീ. അത് ഞാൻ കളഞ്ഞാ. ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കടാ, ഇത് അടിപൊളിയാ. റിവേഴ്സ് ക്ലബ് ബ്രോ, വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. വളരെ ബിഗ് ഫാൻ ബ്രോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. ഗ്രാഫ് ആണോ? ഗ്രാഫ് ഇതാടാ. ഗ്രാഫ് കാണാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടെടുത്താൽ നൈസാടാ. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. റേസിംഗ് ബ്രോ, നിങ്ങളെ എവിടെ ബ്രോയുടെ കളി കാണുന്നത് ബ്രോ എല്ലാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാണ്. ടീപ്പർ എനിക്ക് നോർമലി ഒരാളെയും എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറയാം, എന്റെ ലൈവില് ഈ ഫ്രണ്ട്ലി ചോദിച്ചെന്ന് വരുന്നില്ലേ, എല്ലാവരും എസ് എസ് ആണല്ലോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും നോക്കേണ്ട രീതിയിലാക്കുക. നോർമലി 2 CF ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ക്ലാപ്പേ. നോർമലി 2. അവിടെ വക്കു വേസ്റ്റോ? ഞാനൊക്കെ വക്കുവിന്റെ ഫാനാടാ. ഇത് വക്കു അത് വേസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയല്ലേ. ഞാനൊക്കെ വക്കുവിന്റെ ഫാൻ. അതൊന്നും പറയാലോ. വക്കു, ടോംബോയ് അവരൊക്കെ ഫാനാണ്. കാരണം അവരെ ഗെയിം പ്ലേ നമ്മളെ ഗെയിം പ്ലേ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ലെവലത്തില്ല. നമ്മളൊക്കെ അവരെ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലെവലാക്കണേ. ആളൊക്കെ ഇത്ര നന്നായി കളിക്കണം, ഇത്ര കാം ആൻഡ് കൂളായിട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ ആളൊക്കെ നൈസാടാ. നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഇതായിട്ട് കളിക്കണേ. അതെ, മല്ലും കളിക്കും. എടാ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറയണേ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം വെച്ചാ മല്ലു ഞാൻ പറയാം ഗോളാസോ, ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ആകെ മലയാളീസിലാകെ കണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ലൈവ് എന്ന് വെച്ചാല് ആകെ വക്കും മല്ലും മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുകൊടുക്കുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ടോം പോയിന്റ് അപ്പം വരുമ്പോ ടോം പോയിന്റും കാണും. മനസ്സിലായോ? മല്ലുവിന്റെ ഗെയിം എന്താ പറയാ, ലൈവ് കാണുന്ന ഒരു രസാടാ. മല്ലുവിന്റെ ലൈവ് കാണുന്നതിന്റെ രസമാണ്. എടാ ഒരു മിനിറ്റ് എടാ, ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതെടുക്കട്ടെ, മാനേജർ എടുക്കട്ടെ. ആർട്ടേറ്റിന്റെ അടുത്താലോ? ആർട്ടേറ്റ് നൈസാണോ? ഐസൻ എക്സ് ബ്രോ, എടാ അത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഫ്രണ്ട് ആക്കാൻ കഴിച്ചാൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുൾ എടാ. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടാ, ആരെടുക്കേണ്ടത്? ആർട്ടേറ്റ് ആണോ ഷോബോട്ട്? എടാ ഡ്രിബിളറില് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഷോബോട്ടൊന്നും പറയാം. എല്ലാരും എന്റെ ചങ്ക്, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരാളെയും വക്കു ബാക്ക് ഓപ്പണിങ് വെച്ചാൽ ആർട്ടേറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ബ്രൂസിയ മാനേജർ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ടീപ്പർ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, മറ്റേത് എടുക്ക്. ഏത് അവിടെ ബട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് റേസിംഗ് ഗെയിമറിനാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോട്ട് നിങ്ങളാണ്. നല്ല മക്കളാണല്ല. എനിക്ക് സോളോ റാപ്പിഡ് എന്റെ ഒബീറ്റോയുടെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഇഷ്ടം. എടാ സോളോ ഞാൻ പറയാലോ, ഒബീറ്റോന്റെ ഗെയിം പ്ലേ കാണുമ്പോൾ നമുക്കില്ലേ, സത്യം പറയാം, ഒബീറ്റോന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മള് ചിരിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ചിരിച്ചോടാ. ആളെ സംസാര രീതി അങ്ങനെയാണ്. എടാ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നോക്കാം. ആള് സംസാര രീതി അങ്ങനെയാണ്. മനസ്സിലായോ? ആളെ ലൈവ് കണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചിരിച്ചു പോകും. ഒരു മിനിറ്റ്. അർട്ടേറ്റ് ഡോട്ട്മോണ്ട് മാനേജർ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കി എടുക്കുക. അവർക്കൊക്കെ ഒബീറ്റോ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ 50 സബ്സ്ക്രൈബർ അടിച്ചില്ലടാ. ആൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ അറിയാം. അത്ര അർട്ടേറ്റ് 88 LBC. എടാ അർട്ടേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാല് നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാനേജർ റയർ ആടോ ഒരു സെയിം പൊസിഷനുള്ള സെയിം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കണ്ടന്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് മേക്ക് അർട്ടേറ്റക്ക് പൊസിഷൻ ഗെയിം 89 ഉണ്ട്, ലോങ് ബോൾ കോണ്ടർ 89 ഉണ്ട്, 88 ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോർമലി പറയാം. ഞാൻ പറയാം, ഇതേപോലെ റയർ ആയിട്ട് സാധനം കിട്ടുന്ന മാനേജറിൽ പരമാവധി കുറവാടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മാനേജർ എടുത്താൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഗെയിം പ്രാക്ടീസ് ആക്കാം, ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ പ്രാക്ടീസ് ആക്കാം. മനസ്സിലാക്കിയോ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ. ഇതുണ്ടോ? ഈ മാനേജർ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അറിയോ? ഈ മാനേജർക്ക് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ഔട്ട് വൈഡ് ആണ്.
മനസ്സിലാ? ഈ ഔട്ട് വൈഡ് നമുക്ക് കളിച്ച് പരിചയമില്ല സാധനമാണ്. ഈ ഔട്ട് വൈഡിനെ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെനക്കേട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരെ ഈ സൈഡിലൂട്ടം മാത്രമാണ്. രണ്ടാളും ഒരേ സാധനമാണ്. ലിങ്കപ്പിൽ രണ്ടാളും ഒന്നാണ്. ടോപ്പ് ഓവർ ദ പാസ്സാണ് രണ്ടാളും. രണ്ടാളും ടോപ്പ് ഓവർ ദ പാസ് അല്ലേ? ഓവർ ദ ടോപ്പ് പാസ് നോക്കിയേ. LBS എല്ലാ മാച്ചും അങ്ങനെയല്ലേ? ഓവർ ദ ടോപ്പ് പാസ് ബി, ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ പ്ലസ് LWF RWF. ഇല്ല, ലിങ്ക് പ്ലേ നോക്ക്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി സേഫാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. വെയ്ഡ് ആയിട്ടാ നിൽക്കുക. ഈ വെയ്ഡ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരമാവധി സൈഡിലോട്ട് മാത്രം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയില്ല. വെയ്ഡിലോട്ട് പോവുക, അന്ന് ക്രോസ് കൊടുക്കുക, ഗോൾ അടിക്കുക. വെയ്ഡിലോട്ട് പോവുക, ക്രോസ് കൊടുക്കുക, ഗോൾ അടിക്കുക. അത് മാത്രമേ പറ്റൂ. റിയൽ നെയിം അനസട. അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും വലിയതില്ല. മാനേജർ ബൂസ്റ്റ് കൂടി നോക്കാം. ആക്സലേഷൻ പ്ലസ് സ്പീഡ് ടേക്കിംഗ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് വെച്ചാല് കിക്കിംഗ് പവർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പൊസിഷൻ. ഏതാ ബെറ്റർ? നിങ്ങൾ പറ, ഏതാ ബെറ്റർ എന്ന് പറ. ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വേണം പർച്ചേസ് ആക്കാന്. ഡോട്ട്മണ്ട് മാനേജറാണ് ബെസ്റ്റ്. അർട്ടേറ്റ എടുത്തോ? അർട്ടേറ്റ ഇതാ. അർട്ടേറ്റ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തത്. എസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അർട്ടേറ്റ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതാടാ അർട്ടേറ്റ എംപയറെ. അർട്ടേറ്റ ആക്സലേഷനും സെറ്റ് പീസ് സ്ട്രൈക്കിങ്ങും. കേരളം പൊട്ടി, ഫെയിൽ അടുപ്പിച്ച് 2 ഫെയിൽ പൊട്ടി. ഞാൻ കണ്ട് ഗാസ്പറിനി കൊള്ളാം. മൊബൈൽ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മാനേജർ ഇൻ ഈ ഫുട്ബോൾ മുത്തേ. ഗാസ്പറിനി ഇപ്പോഴും നിലവില് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മാനേജർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഗാസ്പറിനി. ഞാനാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ടൂർണമെന്റ് മാനേജർ എടുക്കും. കോയിൻസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല. പറ, അതെടുക്കാന്ന് പറ നിങ്ങള്. എംപയർ ഏതാ നല്ലത്? എംപയർ പറ. ഡോട്ട്മുണ്ടാണ് ബൂസ്റ്റർ വൈസ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡോട്ട്മുണ്ട് എടുക്കാം. പക്ഷെ ഡോട്ട്മുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാത്താലോ, പഠിപ്പിച്ച് നോക്കാലോ. ആർട്ടേറ്റ ബെറ്റർ. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഏതാണ് എടുക്ക? TPR ഗാസ്ബോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് LBC ആക്കാനോ? സൈനേഴ്സ് എനിക്ക് കിക്ക് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, LBC ഉണ്ട്. അതെ മനസ്സിലായി. കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ എടുത്തുള്ളൂ. പറയടാ. ഫോളിടും. ഓക്കെ ഫോളിടാം. അടുക്കടക്കര പോളിടാ. നിങ്ങൾ പറ ഏതാ നല്ലത് പറ. പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ആരെടുക്കണത്? ഡോട്ട്മുണ്ടാ സീന്. എടാ ഈ 1500. 1500 ആണ്. നിങ്ങൾ പോളിടാ. ആരാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോളിടാ. 4 വോട്ട് വന്ന്. ഓക്കെ, 5 വോട്ടില് അർട്ടേറ്റ 60%, കൊവാക്ക് 40%. പറ.
മൈ ഒപ്പീനിയൻ അർട്ടേറ്റ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, കൊവാക്ക് സൈന്. എടാ നിങ്ങൾ പറ, നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്. അർട്ടേറ്റക്കാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് വരണേ അർട്ടേറ്റ കൂടെ നല്ല പ്ലേസ് കിട്ടും. അതെ, പക്ഷെ ആ പ്ലേസ് നമ്മൾ കളിപ്പിക്കാറില്ല ടിപ്പിയാറെ. അതല്ല പ്രശ്നം. ഇവരെന്താ പറഞ്ഞേ? സൈലൻസ് സൈക്കോ ഗെയിമിംഗ് എന്താ പറഞ്ഞേ? ആരെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നേ? കമന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ അർട്ടേറ്റ LBC കോൺട്ര അഗേൻസ്റ്റ് QC, പോസ്റ്റൻ കോൺട്ര അഗേൻസ്റ്റ് LBC. അല്ല, ഞാൻ എംബർ ഏതെടുക്കണ നല്ലത്? അപ്പൂസിലെ റൂം കളിക്കാം വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഏതെടുക്കുന്ന നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ എംബറിന് ഏതാ ബെറ്റർ ആയി തോന്നിയേ? സിത്തു ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സഭ്യത്തിന്റെ സബ്ബാക്കടാ. ജസ്റ്റ് എല്ലാരും സഭ്യത്തിന്റെ സബ്ബാക്കി ലൈക്കാക്ക്. അർട്ടേറ്റ ഓക്കെ, അർട്ടേറ്റാന്ന് വിളി വന്നു. അർട്ടേറ്റിനെ എടുത്തേക്കാം. അർട്ടേറ്റിൽ നല്ലത് ജോസഫ് എംബർ പറഞ്ഞ അർട്ടേറ്റ. അപ്പൊ അർട്ടേറ്റ ഈസ് കമ്മിങ്. വക്കൊക്കെ അർട്ടേറ്റയാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ബാക്കി എടുക്ക്. എടാ എല്ലാരും പറയണ അപ്പുറം ഇപ്പുറം പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തേക്കാം. നീ അതിനപ്പുറം ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്. ഓക്കെ, നിക്കോ കൊവാക്ക് പോള് നോക്കി. പോളില് പക്ഷേ പ്രശ്നമിട്ട് ജോസഫെ, പോളില് പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ 9 വോട്ട്, അപ്പുറത്ത് 7 വോട്ട് വന്നേക്കണം. അതിൽ 86%. അതിൽ 88% അർട്ടേറ്റ, ഇവിടെ 40%. ഇപ്പൊ പോയി അർട്ടേറ്റ ബെറ്റർ. ഇപ്പൊ രണ്ടാളും എടുക്കണ. നവനീത് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്കടാ. എടാ എത്ര ദിവസമായി നവനീത് നിന്നെ കണ്ടിട്ട്? ബ്രോ ഒരു 1 vs 1 തരാം. കളിക്കാം. എത്ര ദിവസമായി കണ്ടിട്ട്? ഞാൻ പോണു. എടാ ഇതിപ്പോ ഞാനെന്താ പറയാ, എല്ലാരും എംപയർ പറഞ്ഞേ അർട്ടേറ്റയാണ് ബെറ്റർ. കാരണം നമുക്ക് പോസ്റ്റിനും QC ഒപ്പനം കളിക്കാം. പോസ്റ്റിനും LBC ഒപ്പനം കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോച്ചാടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ജോസഫെ. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ അല്ല. നിക്കൊക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഓൺലി ഔട്ട്പേഡ് ഞാൻ കളിപ്പിക്കാറില്ല, മനസ്സിലായോ? ബാക്കി ഞാൻ കളിപ്പിക്കാറില്ല. പിന്നെ വെറുതെ തന്നെ നമ്മള് ഇവനെടുത്ത പോലെയാവും, അല്ലഗ്രീൻ എടുത്ത പോലെയാവും. എനിക്ക് ആ നിക്കോ കോവാക്ക് എടുക്കാൻ കോഴ്സില്ലാതെ പോയി. എന്താ ചെയ്യാ? 265 കോയലായി. എവിടെ ഇട്ടായിരുന്നു ഞാനാ? എടാ 1 vs 1 ആണേ. കിരണാൾ ഇരിക്കേ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് നോക്കി നോക്കാം. ജോസഫ് ബ്രോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാലോ. എടാ നവനീതേ എന്താണ് തിരക്കാണാ? ആളെ നവനീത് ബ്രോനെ കാണായിട്ട് നോക്കി ലൈവില് വന്നിട്ട് ഏതായതൊക്കെ കൊവാക്ക് സെറ്റാണ്. അതും കൂടി സൈൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പൈസ അയക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കും എഴുതി. നിങ്ങൾ പൈസ അയച്ചാൽ ഇപ്പൊ എടുക്കും. ഞാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലോ എടുക്കാത്തേ. നമുക്ക് രണ്ടാളെ നോക്കിയിട്ട് കമ്പയർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അവിടെ ഞാൻ പറയണേ, നിങ്ങള് മണി അയച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എടുക്കാം. അയക്കുമ്പോ ഗൂഗിൾ പേ അയക്കണം. സൂപ്പർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അത്ര പോവാൻ വെറുതെ 700 ലിവർപൂൾ കൊണ്ടുപോയി കറക്കി. എടാ അതെന്തിനാ നീ മണ്ണ പോയി കറക്കിയേ? അലമ്പ് ചോണ്. കൊവാക്ക് നോട്ട് വർത്ത്. ജോസഫ് ബ്രോ കൊവാക്ക് ഇസ് നോട്ട് വർത്ത്. അതെ, നിങ്ങൾ പൈസ ഗൂഗിൾ പേ അയക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കും. തിരക്ക് എണ്ണ യൂട്യൂബ് തൊട്ടില്ല. തിരക്കായ എണ്ണ യൂട്യൂബ് തൊട്ടില്ല. എടാ നിങ്ങളൊക്കെ കാണായിട്ട് ഞാൻ നോർമലി ഞാൻ ചോദിക്കാം. നവനീത് ബ്രോനും കാണാറില്ല, എന്റെ പഴയ ലോലൊന്നും കാണാറില്ല. അവിടെ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിക്കാറ്. ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് കാണിക്കാം. ഓക്കെ. കിട്ടില്ലാന്നാ? ഇത് ഇതാണോ? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് കോച്ച് ബെറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് അയച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ച് കാണിച്ചത് ആരാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളത്. കൊവാക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആണുള്ളത്? പക്ഷെ നമുക്ക് എൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാത്തത്, മനസ്സിലായോ? കപ്പലുണ്ടെങ്കിൽ കൊവാക്ക് വേണം. കപ്പലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ കപ്പലിലും ഉണ്ടോ? പക്ഷെ കപ്പലിന്റെ ഡിഫൻസ് ചോക്കാടാ. ടിപ്പിയാറെ. പക്ഷെ ഇവന്റെ ഡിഫൻസ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ്. ഇനി റൂം ഇടുമോ? അവിടെ ഇടും.
എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും? എടാ ഞാനൊരു 12 മണി വരെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ലിങ്കപ്പ് അതെ 12 മണി വരെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും. അത് കുറച്ചും കൂടി എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയുന്നില്ല അപ്ഡേറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ തോന്നി. വാൻഡേക്ക് എടുത്തില്ലേ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful വാൻഡേക്കിനെ വാടുന്നുണ്ടായി, പക്ഷെ സുനയില്ല. to a fantastic atmosphere in the കറക്കി എടുക്കണ വെച്ചാൽ സുന വേണ്ടേ? ബട്ട് കപ്പലിനേക്കാളും മച്ച് ബെറ്റർ നിക്കോ കവാക്കാണ്. അതെ നിക്കോ കവാക്ക എനിക്ക് ആരുടെ ക്യാഷ്ലെസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ മാനേജറിലും അവരെ ഇതില് വ്യത്യാസടാ. ഇവനിക്ക് ടേസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് തോന്നണേ. വാൻഡേക്ക് 700 കളഞ്ഞു. അവിടെ വാൻഡേക്ക് കിട്ടിയ നൈസാടാ, അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കിട്ടിയത് കപ്പലോ ഡിഫെൻസീവ് അവയർനെസ്. എനിക്ക് കപ്പലോനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലടാ, കപ്പലോനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കൊവാക്കിനെ മര്യാദ നോക്കാണ്. സോ ഡിഫൻഡേഴ്സിന് മോർ എക്സർസൈസ്. ഇതെന്തോട്ട് ഓടിയേ? ടേസ്റ്റ് പോസ്റ്റിനാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. ടേസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിയോ? നമുക്ക് നോർമലി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗോളി പൊക്കാവി. എടാ ഞാൻ ഷോബോട്ടിന്റെ ലൈവിൽ പോവാടാ. പോയിട്ടോ ആ ഗ്രീസ്മാൻ പോയില്ലല്ലേ? ആ ഗ്രീസ്മാൻ അടിപൊളിയാടാ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ജോസഫ്രോ പോയിട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ ആ ഗ്രീസ്മാൻ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇറക്കണേ. അടിപൊളിയായിട്ട് പാസ് ഇട്ട് എടുക്കും, അടിപൊളിയായിട്ട് റൺ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡബിൾ ടച്ച് നൈസാ. നവനീത് ബ്രോ ആരെങ്കിലും എടുത്തായിരുന്നാ? കൊവാക്ക് സെറ്റാണോ? എനിക്ക് എടുക്കാനാണ്. കൊവാക്ക് സെറ്റാണോ വെച്ചാൽ ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് നോക്കില്ലടാ. ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയാണ് നമുക്ക് സെറ്റാണോ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഡബിൾ ടച്ച് എന്തോമി ഡബിൾ ടച്ച് റൊണാൾഡോ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കല്ലേ. അയ്യോ നൈസടാ. Borussia Dortmund are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. That's been cut out, well played. Very nearly half an hour gone here. ഫേക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കല. ഗോവാക്ക് 5 സ്റ്റാർ പ്ലേയേഴ്സിന് 200% ഗെയിന്. അതെല്ലാ മാനേജേഴ്സിനും ഉണ്ടല്ലോ. വേറൊരു 30 കൂടെ ഉണ്ടാവോ? അപ്പൂസ് ലൈവ് എന്താ ഞാൻ പറയാ, അത്രക്ക് റിച്ചാർഡ് ഞാനിപ്പോ വാൻഡേക്കിനൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നേ. നമുക്ക് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈയിൽ കിട്ടിയോടെ പിന്നെ ഞാൻ കറക്കാടുന്നേ. ഫസ്റ്റ് ട്രൈയിൽ നമുക്ക് സലാഹിനെ കിട്ടി, പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അവന് അടുത്ത ആരെയും എടുത്തില്ല അണ്ണാ. മിനിറ്റ് അയ്യോ ഇവനെന്ത് ഇങ്ങനെ പുഷാക്കണേ? അടുത്ത് ആരെയും എടുത്തില്ല അണ്ണ. അക്കൗണ്ട് വെറുതെ അവിടെ വെച്ചു. ലാസ്റ്റ് 7 ഒക്കെ കളിക്കില്ല. അതേ ഉള്ളോ ഇത് തൊട്ടില്ല അക്കൗണ്ട്. അയ്യോ എന്നാ ഫുള്ള് ഇതാണാ, ഫുള്ള് വർക്കാണാ, വർക്ക് ലോഡ് അധികാ. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. We're looking at a very different game now. The command has been established. Rafinha. വർക്ക് ലോഡ് അധികാണാ. We've reached half time. Any strong opinions on the first half? കപ്പലിലോ വെറ്റൻ ഓവർ 30 ഇയേഴ്സിനും 30 ഇയേഴ്സിനും 200% ചേട്ടി. അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, അതില് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കോച്ച് ഫൈനലി കൊവാക്കാണ് ബെസ്റ്റ്.
ഇനി പറയല്ലേ Into the break. നമ്മൾ Very ആർക്കേഡ് എടുത്ത് happily പോയില്ലേ outcome so far. ഇനി മറ്റവനെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ Back സങ്കടപ്പെടും. underway. And that has put paid to that. Rafinha. Borussia Dortmund do have a chance to counter here. Well seen. Saw that coming. വർക്ക് മാറി. അയ്യോ കനീസ്. Borussia Double Dortmund touch. couldn't really Double be more touch. watertight in Okay. midfield. Not a trick. He's getting through. Again. Okay. Showing good feet. Cristiano Ronaldo! Oh, that is beyond special. A worldie and a half. വർക്ക് മാറി. ഇപ്പോ വേറെ വർക്കായി. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ടൈമില്ല പഴയ പോലെ. ഇപ്പൊ എന്താ വർക്ക് എടുക്കണേ? ഇപ്പൊ എന്താ വർക്ക് എടുക്കണേ? Class finish. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way. എടാ ഈ ഗ്രീസ്മാൻ കളിക്കുന്ന കളി കണ്ടോ നിങ്ങള്? അനക്ക് വേറെ ഏത് പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ മര്യാദക്ക് കളിക്കുന്നത് ഇല്ലടാ. ഏതാടാ റണ്ണിങ് മൂപ്പരെ? റണ്ണിങ് മാത്രല്ല ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ ഏതാ സാധനം? Is always നോക്കിക്കേ. scanning the pitch for targets. അയ്യോ മോള് വെച്ച് കൊടുക്ക്. മിസ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. അച്ചക്കൻ കളിക്കുന്ന കളി നമ്മളിപ്പം വന്ന ഏത് പ്ലെയർ അങ്ങനെ കളിക്കില്ല നമുക്ക് തോന്നണേ. Oh, such a clever touch. No, it's not getting there. Busquets. Well, that tackle was മൂക്ക് certainly പൊട്ടിച്ച്. sturdy. Across the corner. ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ അർട്ടേറ്റ ബെറ്റർ. ഓക്കെ ഇപ്പറവാ. താങ്ക് യു ഫോർ കോംപ്ലിമെന്റിങ് മീ ബ്രദർ. ഓ എടാ നമ്മളെ സ്ട്രീംലാബ്സ് അപ്പുറത്തെ സ്ട്രീമിലാണുള്ളേ. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ സ്ട്രീംലാബ്സ് ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിലുള്ളത്. ആൾക്ക് ചില സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാൻ. Mohamed Salah really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now, has he got the beating of his marker here? He's having a go. വാട്ടേ മാൻ. Somehow he kept it out. It wasn't the best strike to be വാട്ടേ മാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് better option there. ഗോള് കൂടി കീറല്ലോ. തീപ്പൊരി ഗോളായിരുന്നേ. ഗോള് കൂടി കീറുന്നെങ്കിൽ. Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. Cannavaro clears it. മാനേജർ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയപ്പോ വൈറ്റ് സ്വിച്ച് ആയി. അങ്ങനെ Borussia Dortmund have their second corner now. Griezmann plays it short. Out to the left it goes. Now, can he beat his man? Griezmann! Relentless! ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇതിലൊക്കെ ആരെന്താ പറയാ? എന്താ സാധനം? ഏതാ ഗെയിം പ്ലേ? Away! No catching them now! That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Borussia Dortmund are... ഗ്രീസ് ഏത് കളിയാണ്? ഗ്രീസ് കളിക്കൂടാ. ഗ്രീസിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ നല്ല രസാടാ. അത് ഏത് ഗ്രീസ് ഒന്നല്ല. ഗ്രീസ്മാൻ ഏത് കാടായാലും ആള് നന്നായി കളിക്കും. Neither of these two want to come off second best. It's Salah! ആള് നന്നായി കളിക്കും. Oh, there was plenty of... ജോസഫ് ബ്രോ ഇവന്റെ സ്ട്രീം ഉണ്ടടാ. ഷോബോന്റെ സ്ട്രീം ഉണ്ടടാ. ആള് ഷോബോന്റെ സ്ട്രീമിൽ പോയിട്ടുള്ളേ. അവര് കുറച്ച് മിനിറ്റ് വരും. And here's Mohamed Salah. It's a good run down the right. അത് കുറേ ഗ്രീസ്മാൻ പ്രൊക്കഷൻ കാണിക്കാലോ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പം കാണിച്ചുതരാം. Vieira. The final 5 minutes. Now it's Griezmann. Chance for a shot. He has done it. ബ്രോ ഞാൻ പിന്നെ വരാം. വൈഫ് എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണോ? പോയിട്ടോ. എന്നാൽ കാണാണ്ട ഇടക്ക് വരും ഒരു ബിസിയാടെ. അത് മതി, വന്നാ മതി മുത്തേ. ഇപ്പെങ്കിലും വന്നില്ലേ? നമുക്കിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വരുന്ന സന്തോഷാ. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ നമുക്ക് നമ്മളെ മറന്നു പാടുന്നാ മതി. അതേ ഉള്ളൂ. Of their powers. As for their opponents, a long way from that. മനസ്സിലായോ? നവനീത് ബ്രോ എടാ മുത്തേ, താങ്ക്സ് ഫോർ കനേഡിയൻ ഡോളർ ₹1 അല്ല $1 കനേഡിയൻ റുപ്പീസ് മുത്തേ. Griezmann. Here's
നമുക്ക് എപ്പെങ്കിലും നമ്മളെ ലെവലിക്കര നമ്മളെ സബ് അതേപോലെ നമ്മളെ മോഡറേറ്റർ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാണണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ $1 കനേഡിയൻ ഡോളർ. നവനീതാണ് ഡബ്ല്യൂടെ കുത്ത ഡബ്ല്യൂ നെക്സ്റ്റ് റൂം. കണ്ണൂർ എവിടാണ്? കണ്ണൂര് മട്ടന്നൂരടാ. റിസ്മാൻ എടാ, ഇതിന്റെ റിയൽ നെയിം എന്താ? ആന്റണിയോ റിസ്മാനെ റിയൽ നെയിം എന്താ? റിഫ ബ്രോ എടാ, ആരിപ്പം കളിച്ചതാരാ? ജിജിടാ. നെയ്സ് ഗെയിമടാ. അടുത്താള് കയറുന്നോ? അടുത്താള് ഇരിക്കോ. റിസ്മാൻ ബിബി കാണിച്ചതാ. വിറ്റേ ബ്രോ, എന്റെ കയ്യില് റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ് ഉള്ള കൊണ്ട് വിവിഡി സ്പിൻ ആക്കിയില്ല. ആക്കണ്ട. റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവിഡിനെ സ്പിൻ ആക്കണ്ട. ഫിജാസ് ഓക്കെ. ഫിജാസ് എവിടെ സ്ഥലം? എടാ, റിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നടാ ആക്കണേ. എടാ, അത്രക്ക് വലിയ മല പോലത്തെ സാധനമാണ്. 1 ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് CB എടാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ റാങ്ക് 1 നിൽക്കുന്ന ഓൺലി 1 CB ആണ് റിയോ. അത് കയറ്റിയ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നീ ഒന്നും കറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ റേസിംഗ് ആയിട്ട് കളിച്ചോ. എന്താടാ? നിങ്ങൾ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് കറക്കിക്കളേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫോർമേഷൻ, ഇതാണ് കേട്ടോ. അല്ല, നീ എന്നെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. താങ്ക്സ് മുത്ത്. ഇത് നമ്മൾ ഇവനല്ലേ? ആരായിരുന്നത്? എസ് തന്നെ. മലപ്പുറം. ഓക്കെ മലപ്പുറം. ഞാൻ കണ്ണൂര് മട്ടന്നൂരടാ. റിഫാണ് ഇപ്പം കളിച്ചേ? അല്ലല്ലോ. നീ റേസിംഗ് ആയിട്ട് കളിച്ചോ? അപ്പൂസിന് ഇപ്രാവശ്യം കയറാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ പുഷാക്കണടാ. പുഷാക്കില്ല നടക്കത്തില്ല. നമുക്കിന്ന് ഡിവിഷൻ 1 എങ്ങനെയും നോക്കിയിട്ട് അടിക്കണം. പരമാവധി നോക്കണം ഇന്നെങ്ങനെ അടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളേ. ഞാനല്ല. താങ്ക്സ് ഫോർ ഇസ്മ PP. അങ്ങനെ. ഓസി ബ്രോ, വെൽക്കം. യു ആർ ലൈറ്റ്. ഇല്ല, നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കളിക്കണം. ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കണം. 0 ലോസിൽ അടിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ആഗ്രഹം. 0 ലോസിൽ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കണം. അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൂസ്ലൈവ് പോക്കാണാ? എടാ, ഞാന് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. ഓരോ 3 മാച്ച് ശേഷം ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൂസേ. ഓരോ 3 ഡിവിഷൻ മാച്ച് ശേഷം ഫ്രണ്ട്ലിയാണേ. അപ്പൊ നിങ്ങളത് നോക്കിട്ട് വന്നോ. ഓക്കെ. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And already we're underway here. Cristiano Ronaldo! ഐഷ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോടാ? കുറച്ച് കഴിക്കടാ. കുറച്ച് കഴിക്കട്ടെ. ഞാൻ അടുത്ത റാങ്ക് പുഷാണേ. റാങ്ക് പുഷ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ W ആക്കണേ? ഇനി എത്ര മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? 3 മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാ. ഇനി ഓരോ 3 മാച്ച് ശേഷം ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. W ടാക്കിൾ മുത്തേ, W ടാക്കിൾ. എടാ, അതൊന്ന് സ്റ്റണ്ണിങ് പാസ് പോണേ. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. Not the most accurate pass. Ferdinand. And it's Rijkaard.
നീ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് മുത്ത് എന്താടാ വെറുതെ താങ്ക്സ് ഒക്കെ. Busquets is always scanning the pitch for targets. And here's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! No change to the score. 0-0 it remains. Costa Curta. That has ended up in no man's land. Salah. Now it's Rafinha. He's had a fair tumble on the pitch. Messi. ഓടിക്കരുത് ചെക്കനെ പിടിച്ചു വെച്ചടാ. With finesse. ഓടിക്കോടിക്കുന്ന ചെക്കനോടെ പിടിച്ച് വെച്ചേക്കാട്ടായിരുന്നു നിങ്ങള്. And that's what you call inspired goalkeeping. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong. എന്താ to be പ്രശ്നം? honest. പിന്നെന്തിനാ ഡബിൾ ആക്കണേ? മുത്തേ ലെവിനടക്ക് പോയാ വെട്ടും. വെട്ട് മൈ നെയിം ഈസ് റിസ്വാൻ. റിഫാന്റെ പേര് മൈ നെയിം ഈസ് റിസ്വാൻ ആണോ പേര്? ഓക്കെ. This corner. And that has been clubbed away. Neither of these two want to come off second best. ആദ്യം ഡബിൾ ടച്ച് ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം ഇടണോ? രണ്ട് ഡബിൾ ടച്ച് വരത്തില്ല. അടുത്ത് എത്തിങ്ങനെ ഡബിൾ ടച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലാക്ക്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡബിൾ ടച്ച് കമാൻഡ് മുൻകൂട്ടി കാണണം. Now it's Van Basten. Bellingham. That is example for that is the double touch. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസ് കിട്ടും. അത് സ്പേസ് ഇല്ല. റിയോ ആണോ അവൻ്റെ CB? A goal here just before half time could mean a great deal. അടാ വീട് തൊട്ട് പുരിയുള്ള ആള് എന്തിനാ ഈ കളി? Bellingham. That a foul? Yes, the referee's given it. And he is going into that little black book. And it's Messi. Has a shot. ശാൽബ്രോ ഞാൻ അധികം പറയത്തില്ല. ശാൽബ്രോ എൻ്റെ വാക്ക് നീ കുറച്ച് നോക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതാണ്. അതാദ്യം ഓർക്ക് ബ്രോ, അതാദ്യം ഓർക്കുക. നമ്മൾ തമ്മിൽ മുന്നേ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതാണ്. എൻ്റെ ലൈവിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. സത്യം പറയാലോ. You really could have done with engaging those crosses much higher up the pitch there. This isn't good defending. അനാവശ്യമുള്ള വർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. നോർമലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ. നീ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിവിട് കേട്ടോ. There's the end of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. From today's match is now on sale in the stadium hall. Leave ആ കുട്ടി. And the action is back on the way. So the first half brought no goals. Gerrard. Busquets. Thuram. എടാ കുഞ്ഞ് തുറാമേ. Van Basten. Shot, surely! തുറാമിന്റെ തേങ്ങ. He's done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? Busquets. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Gerrard. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just... ഞാൻ ഹൈഡാക്കി വെക്കും. ഞാൻ ഹൈഡാക്കി വെക്കും. 100% പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹൈഡാക്കി വെക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരു മടിയും ഇല്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു മടിയും ഇല്ല. ഒരു സമയം പോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇന്ന് തെറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തെറി വിളിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്താ തെറി വിളിച്ചത്? അന്ന് ഞാൻ മലബാർ പോലെ ലൈവിൽ പോയി തെറി വിളിച്ചരം മുതലേ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്ന.
And it's Griezmann. Rafinha. Mohamed Salah. It's Salah! അന്ന് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നാ And a terrific save from the keeper. Mohamed Salah really must be thinking what he has to do to ഒരു നല്ല നിലക്ക് പോണ ലൈവ്, ഒരു നല്ല നിലക്ക് പോണ ലൈവ് വെറുതെ കീഴിൽ കളിക്കുന്ന അവന്റെ ഒക്കെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നോക്കുമ്പോ ഇല്ല, ഞാൻ ഓരോ നോർമലി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാ. കാരണം മുന്നേ എൻ്റെ മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നു അവൻ, മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ മോഡറേറ്റർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് എന്തിനാ അറിയോ? അവൻ മലബാർ ബ്രോന്റെ ലൈവ് പോയി ചെയ്ത് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ മോഡറേറ്റർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. അന്ന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതാക്കി വെച്ചതാ. പിന്നെ ഞാൻ അത് അധികം മെയിൻ ആക്കിയിട്ടില്ല, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഞാൻ അധികം മെയിൻ ആക്കിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ അവസ്ഥ. ഇതൊക്കെ എത്ര ഉള്ളൂടാ റിഫ. നമ്മള് മെയിൻ ആക്കലില്ല പൊതുവേ. പിന്നെ പിന്നെ വേറെ കുറേ എണ്ണം വരാറുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഞാൻ പരമാവധി ഹൈഡാക്കി വിടല. കുറേ ആൾക്കാരെ ഹൈഡാക്കി വിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും പിടിക്കണില്ല. നമ്മൾ നോർമലി എന്താ പറയാ, ഒരു അനാവശ്യ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ലീവിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നല്ലേ, നമ്മളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ചീത്ത വിളിച്ചതാക്കി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ലല്ലോ. Rafinha. That's Busquets. Now it's Mohamed Salah. Oh, that is okay. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതൊക്കെ ഹരി ബ്രോ ഇത് നേരത്തെ ആണല്ലോടാ. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചല്ലേ ഹരി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരിയാണ് ഇന്ന് വരാനത്. മുത്തേൽ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റ് എന്തായി? Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have our breakthrough. Well, Peter, the manager's all... Oh, he's been caught up. There's the shot. What? Civil Bro, welcome. That's what he had in mind. ഷഹൽ പി മുഹമ്മദ് പള്ളിയിൽ 21 മെയില്. അങ്ങനെയാണോ അവന്റെ പേര്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരമാവധി ലൈവ് കണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയാണ്ട് കേട്ടോ. എസ് ഡി ബ്രോ ജീജിടാ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ഇടാ. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം അടുത്ത നമുക്ക് ഇതാണ് റാങ്കൂഷ് ആണേ. എല്ലാ ദിവസവും എന്താ പ്രശ്നം? സത്യം പറയുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ്? സത്യം പറ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാ പറയാ? എനിക്ക് ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് മോശമായിട്ട് പറയണേ. ഞാൻ ചോദിക്കണേ, നോർമലി പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നോർമലി പറ. ഇത് നീ അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റേ ടൈമോട്ട് കിട്ടുമല്ലോ, കിട്ടാണ്ടെക്കത്തില്ലല്ലോ. എന്താ പരിപാടി? എടാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റാങ്കൂഷ് കളിക്കടാ മുത്തേ, റാങ്കൂഷ് കളിക്കാം. കാരണവന്മാരുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ചത്തില്ല. നന്നായി കളിച്ചടാ ജി, നന്നായി കളിച്ചു കേട്ടോ, അടിപൊളിച്ച് കളിച്ചടാ. അതിൻ്റെ കള്ളക്കളവെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ മോണ അണ്ണാക്കിലിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ. ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കട്ടെ, ഒരു ഗോള് അടിക്കാൻ വിടത്തില്ല. അതാണ് അതൊക്കെ പറയാം. അടാ ഇനി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ നോർമലി പറയാ സാല ബ്രോ, ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചീത്തയാണോ?
ചീത്തയാണോ? ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. എടാ ഞാൻ 2-3 മാച്ച് കളിച്ചാൽ നമുക്ക് കളിക്കാട്ടോ. ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഡബ്ല്യൂ ആണ്, പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ മൂപ്പരെ ചെയ്ത് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നെ അച്ഛനെ വിളിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക്? ഇല്ലല്ലോ, എനിക്ക് നോർമലി മെയിൻ ചെയ്താൽ പോരെ. പൊട്ടു ഇല്ല റിഫ എനിക്ക് ഗെയിം പിടിക്കാൻ പറ്റും. നോർമലി ഓനെ എന്താ പറയുക, ഓനെ നമ്മൾ മാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് ക്രോസ് കൊടുക്കാണ്ട് നിർത്തിക്കണം, അതാണ് കഷ്ടപ്പാട്. എടാ അവന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മാന്യമായ രീതിയിൽ പെരുമാറാം, മനസ്സിലായോ? മാന്യമായ രീതിയിൽ പെരുമാറാം. എനിക്ക് നോർമലി ഒരിക്കലും ഞാൻ വാണിംഗ് തന്നതാണ് ശാൽ ബ്രോ. This guy, Sandro Tonali, was being touted as being one of Italy's greatest midfield talents. ഇത് സ്മാർട്ടാടാ, ടൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ വേണ്ട എന്തിന്? ഇത് സ്മാർട്ടാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരാം, മനസ്സിലായോ? He was the mainstay in a team at that early age, playing in virtually every game and dictating the play. He stands out, doesn't matter how old he is. പക്ക സ്മാർട്ടായിരിക്കും. Best out of him will count for so much. Tonali. Oh, now here's an interesting matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. കമന്റ് വായിക്കാം, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. They're not going to make any further progress now. Doku bops him off it and wins back the ball. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. ഒന്ന് ചോദിക്കടാ, ആവശ്യമില്ലാന്ന്. ഞാൻ അവനോട് 3 തവണ പറഞ്ഞു എന്നോടല്ല ഡബിൾ. അതിന് ചീത്ത വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഐ ആം ഷുവർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഹിം. വെയിലെടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ വിട്ട വിഷയം വിട്, വിഷയ വാക്ക്. എന്റെ പൊന്നി ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, ഒന്ന് മര്യാദക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കറക്റ്റ് ഗോളായിരുന്നല്ലേ അത്. Griezmann puts his foot on the gas. This ended up in no man's land. Rafinha quietly revving up. Cross from Rafinha. Oh, he's been caught. He's had a shot. Goal! Borussia Dortmund. ഒരു ഗോള് കയറ്റടാ. ഇനി ഞാൻ അവനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അവന്റെ അണ്ണാക്കിലെ ക്രോസ് പാമിങ്. ഈ ബോൾ എടുത്ത് നമുക്ക് കാണണം. Borussia Dortmund have penetrated for the first time. Well, this will present the manager ഇനി എനക്ക് ബോൾ എടുക്കുന്ന കാണണം. ഇനി try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Rashford. എടാ ഇത് മിക്കവാറും ഒരടിക്കൂടാ. അടിക്കാറെന്നറിയോ? It's Tonali, and he's picked it up out wide, aimed in towards the centre. ജി ബ്രോ, സംഭവം എന്നറിയോ? ഗ്രീസ്മാൻ ബഹേനില്ലേ? ഗ്രീസ്മാൻ ബഹേന് നോർമലി പറയാം, ആള് ഫ്രീ മാച്ച് കളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കുന്ന കളി വേറെയും ഈ മാച്ച് കളിക്കുന്ന കളി വേറെയാണ്. Whatever he had in mind, that was not it. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. There will be 1 minute. Maldini kept his eye on it. നീ കളിക്കണേ. Knocks it out wide. Threads one in. റാഷ്ഫോർഡ് അടിച്ചു റോസ്. അതെ There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness. പ്ലീസ് ബ്രോ, നോ മോർ ഡെസ്പിച്ചിൽ. So your views on the first half? ബോൾ കൊടുക്കാടുന്നാലോ നമുക്ക്? അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇങ്ങനത്തെ ഗുണാപ്പന്മാർക്ക് ബോൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്.
വെറാട്ടോ സടാ 1v1 2 മാച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാടാ. 2 മാച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ണാക്കന്മാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു വില്ല അത്ഭുതമേശം മുന്നിൽ ആള് ക്രോസ് പാമിങ് നടത്താ പോത്ത് ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ചാ പോരെ. രാജസ് ഗെയിം പ്ലേ ഓക്കെ. ഒരു ഗോളും കൂടി അടിച്ചാലും നമുക്ക് കുറച്ച് സേഫ് ആകും. അതാണ് ഞാൻ ഒരു ഗോളും കൂടി അടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണേ. പക്ഷെ ഇവരാണെങ്കിൽ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കണമില്ല. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave എൻ്റെ yourself ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇനിയൊന്നും അങ്ങനെ പാസ് മിസ്സാക്കില്ലേ ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് ഫിരോവിൽ പാസ് തള്ളയാടാ തള്ള. അതാണ് മിസ്സാക്കണേ. പക്ഷെ ആൾക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കൊടുക്കണ്ടെന്നാ മതി. അയ്യോ എൻ്റെ റിവേഴ്സൊക്കെ പോക്കൊക്കെ ഇതെങ്ങനെയാടാ 202 ഹൈറ്റുള്ളവനൊക്കെ എങ്ങടെ കുത്താ. എൻ്റെ സ്മാർട്ടാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഛേ So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can. ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിഫെൻഡിങ് വേറണേ. To do that collectively. Yeah, passes coming off in quick succession here. എൻ്റെ പൊന്ന് That was more than necessary. Ronaldo powering forward here. Oh, shooting chance! An attempt which in hindsight was probably just beyond him. ദാറ്റ് ഈസ് വിൽ പവർ ഡാ. The message is clear. None shall pass. Your impression so far, Jim? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist, Peter, in view of the time. എന്തിനാടാ ബാക്കോട്ട് പോയിക്കണേ. A tough call to make now. And that's gone loose. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. A beautifully policed that midfield. The opposition. ഓൾഡ് പോയി പേരൊക്കെ മാറ്റിയാ. ഓൾഡ് പോയിട്ട് പേരൊക്കെ മാറ്റിയാ. വെൽക്കം മുത്തേ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Busquets. Almost 75 minutes on the clock now. Costa Curta is a perfect combination of brain and brawn. That's Maldini. Yeah. Now it's Rafinha. And the shot's on here. Oh, that's horribly mistimed. And it's എടാ ഓപ്പോണിന്റെ സ്കോഡ് ഇടാ നിങ്ങള്. so ഓൾഡ് പോയി ഓപ്പോണിന്റെ സ്കോഡുകൾ നോക്കിയേ. 12 yards. ഉള്ള് ഭീകരന്മാര്. Extend their lead. പോസ് അടിച്ചാണ് ഞാനല്ലേ. ഇതുണ്ടോ പക്ഷെ ഒരു പൊട്ടത്തരം പറ്റിപ്പോയതറിയോ. 2 ഡിസ്ട്രോയറെ പിടിച്ച് സീവിലെത്തിച്ചേക്കടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടത്തരം പറ്റിയത്. 2 ഡിസ്ട്രോയറെ പിടിച്ച് ബ്രോ ഫണ്ടോറ് പയ്യെ തരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര കിട്ടി? എത്ര കിട്ടി? 500 അവരെത്രയാ പറഞ്ഞേ? അക്കൗണ്ടിന് എത്ര റേറ്റ് പറഞ്ഞേ? A time for a cool head, and that is precisely what he showed. That's calm for you. Nothing is going അവൻ തന്നെയാണോ എടുത്തോൻ തന്നെയാണോ അക്കൗണ്ട് എടുത്തോൻ തന്നെയാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ 3K അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലെവൽ അക്കൗണ്ട് വേണമെന്ന്. 3K തരുമോ അവര്? Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's pretty much sealed it now, and sure. ഒരു 3K തരുമോ? അല്ല ഓണറാണോ? Complacency after that. ഒരു ഉളുപ്പില്ലാത്തോന്നല്ലത്.
Bernardo Silva is wide and looking to get onto this. If they want to counter, they could do with more speed. ഒരു ഉളുപ്പില്ലാത്തവനല്ലേ ശേ. Bernardo Silva wriggles his way through, and he's managed to get free. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Busquets. And the counter is on. And that will be it. അനസ്മാനെ പറ പ്രഷർ തരട്ടെ Satisfied with their day's work. A result no less warranted, no less ഓക്കെ, deserving of ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. അവന്മാർ പിന്നെ പ്രൂഫ് ഒന്നും മേടിക്കാണ്ട് അഡ്മിനെ ആക്കുമെന്ന് ആണ്. എടാ സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ല, അത് സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർക്ക്. ഓപ്പോ റാങ്ക് ഒന്നും ഇല്ല, ഓപ്പോ ചെറിയതാ. ഓപ്പോ റാങ്ക് നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ കളി കേട്ടരി പിടിച്ചങ്ങ് അഡ്മിനാക്കിയേക്കല. ട്രസ്റ്റഡ് ചാനലാണത്, അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പിടിച്ച് അഡ്മിനാക്കിയേക്കല. ഡൊമിനിക് ബ്രോ വെൽക്കം. പറയാണ്ട് കുറച്ചേ 1vs1 അടുത്തൊരു കളിയും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാ. അടുത്തൊരു കളിയും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല മൂന്ന് റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി, അങ്ങനെ വെച്ച് കളിക്കണം കേട്ടോ, അങ്ങനെ വെച്ച് കളിക്കണേ. എന്താ ഉണ്ടായ അക്കൗണ്ട് പോയി 0 ലോസ് ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് അടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പ്ലെയർ. ഈ പ്രാവശ്യം 1 ലോസിൽ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച്, അതിന്റെ മുന്നേ 2 ലോസ് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച്. ഇപ്രാവശ്യം നോക്കട്ടെ, സലാഹ് CF തെറ്റാണോ? അല്ല നല്ലടാ, ആള് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറങ്ങി കളിക്കണേ, ആള് നല്ലോണം ഇറങ്ങി കളിക്കണേ. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് 0 അടിക്കാൻ കഴിയാൻ നോക്കണം, അടിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. എമി പോലെ ഏതെങ്കിലും വിട്ട് ഒരു 3K അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഗെയിമിൽ കയറാന്ന്. ബട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും തരില്ല. അവനാ അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചു തന്നാ പോരടാ, എന്താ ആ അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചു തരാത്തത്? അവന്മാർക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് കിട്ടണം എന്നാ പോരെ. Maldini spots it and intercepts. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, this is a great position. Now that's a fine challenge. പെനാൾട്ടിയാ? Oh, now this is interesting. 0 ലോസ് 2 ആണ്, പിന്നെ പെനാൾട്ടി കൊടുത്തടാ. Borussia Dortmund really could have done without this. This to go one up. സ്കാമാക്കിയാൻ ബ്ലോക്കൊക്കെ അടിച്ചു പോയി. സ്കാമാക്കിയല്ല, പൈസ തരണ ഗ്രൂപ്പ് ഓണറാണ്. എടാ അടിച്ച അണ്ണാക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ട നേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സത്യം പറയാലോ. എടാ ബാറ്റ് അതാര്യാടാ? Ibrahimovic skillfully cut out. He is so at ease on the ball. അധിക സ്കില്ലാക്കല്ലേ. മുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഇന്ന് ഇഷ്യൂ ആ എടാ അക്കൗണ്ട് സ്കാം ചെയ്യടാ. തായ്പൂടും That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And this is Ibrahimovic. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. എന്തി കളിക്കണേ? Costa Curta. Can he get on the end of this? That's been slipped through. That is good strength. Scholes. And here's Cruyff. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. And Cruyff! And he was there to get a vital touch.
That's very, very good. You can't ask for much more than that. പിന്നെ CF ആടവേ CF. Scholes picks out, shoots. Oh, it's hit the പിന്നെ post. CF ആടവേ. They've scored. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. ഹരി ഏകദേശം തീരുമാനമായി. ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ പാർട്ടി കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം? It is biggest comeback in ever. That is easy. Chelsea are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Cross from Rafinha. Ibrahimovic! Raul is always playing with one eye on the spectacular. He won't be happy with that one. Now it's Griezmann. Played in deep. Oh, what a climb! He will be എടാ കംബാക്ക് ഈസിയാണോ ചോദിച്ചാൽ കംബാക്ക് ഈസിയാണ്. പക്ഷേ ഇവന്മാര് കളിക്കട്ടെ. ഇട്ട് CF ഭയങ്കര ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത കളിയടാ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. ഞാൻ കളിക്കും, ഞാൻ ചെറുതന്നെ, പക്ഷെ ആള് തീരെ കളിക്കണില്ല. no way through. Quality ball. It's Cristiano! ആള് തീരെ കളിക്കണില്ല. ആൾക്ക് തീരെ കളിക്കാനും പറ്റില്ല. Deep into first half stoppage time. And the referee brings the first half to a close. Well, the scoreline at half time, a fair reflection of things overall, you'd have to say. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാറ്റാം. No lack of effort. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാറ്റാം. വെറുതെ പറയാം കംബാക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ Side holding back here. ആരാ ഞാൻ തന്നെയാ തന്നത്. Well, I think Time out ഞാൻ തന്നെയാ തന്നത്. the manager at half time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. And we are back on the way. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's intervened well there. Well timed, excellent interception. And it's Scholes. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And this is Ronaldo. And that is exemplary defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. Now it's Ibrahimovic. Rafinha looking to run onto it. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Rafinha. Oh, good read. എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ടും അടുത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണോടാ. ഒരു മുതുവാണം കുറച്ച് CF ആക്കിയിട്ട്. ആദിത്യ ബ്രോ വെൽക്കം. ഡ്രോ പഠിക്കാൻ കുണ്ണാപ്പന്മാരെ കളിക്കട്ടെ. 2 CF മൂഞ്ച കളിയല്ല കളിക്കണേ. ഒന്നെങ്കിൽ പിടിച്ച് പോയിട്ട് ഓടണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് കാക്കണം. ഇവന്മാര് പക്കാ ശോകം കളി, പക്കാ ശോകം. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി അടുത്തൊരു കളി കൂടി കളിച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കോളാം.
അടുത്തൊരു റാങ്ക് പുഷും കൂടി ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. രണ്ടത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ 2 ഗോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല. അതെങ്ങനെയാണ് വന്നെന്ന് നമുക്ക് തിരിയാത്തത്. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. The most accurate pass. Now it's Neymar. Showing good feet. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Substitution in progress. Costa Curta gets over and intercepts. And it's Neymar. And here's Eto'o. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Cannavaro cuts it out. Borussia Dortmund really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. That is first loss. 0 loss പോയി. നോ പ്രോബ്ലം ബ്രോ. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഗോളി ഇല്ല. എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാം ആണ്. ബ്രോക്ക് ഒന്ന് എൻ്റെ ഇല്ലടാ. വേൾഡ് പോയി. എൻ്റെ സെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലടാ. സെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. സെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ നോക്കാറില്ല. 0 loss ഒക്കെ പോട്ടടാ. നമുക്ക് പിടിക്കാലോ. But the center of their defense looked open and very, very unsafe. That is horrible. ഓപ്പോ. പക്ഷെ ഉണാക്കന്മാർക്ക് കളിക്കാറില്ല. ഓപ്പൺ റാങ്ക് നോർമലാടാ. എന്റെ പൊട്ടന്മാര് കളിക്കായിട്ടാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഓൾഡ് പോയി ഞാനാ പറയണേ. എനക്ക് സെയിൽസും എക്സ്ചേഞ്ചും നോർമലി ഒന്നിനും താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ. മനസ്സിലായോ ബ്രോ? എനിക്ക് നല്ലൊരു ഗോളി ഇല്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാം ആണ്. ബ്രോക്ക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആ ഗോളിനെ എടുത്തു തരാൻ പറ്റും? ഞാനെന്തിനാ എടുത്തു തരണേ സിജിനെ? ഞാൻ 1vs1 നെക്സ്റ്റ് ബ്രോ. നീ നോർമലി കുർട്രേസിനെ എടുത്തോ? കുർട്രേസ് ആണ് ബെറ്റർ. സാധാ കുർട്രേസിനെ എടുത്തോ? കുർട്രേസ് ബെറ്റർ ആണ്. സൈലന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഞാൻ ചെയ്യും ബ്രോ. ഡൊമിനിക് ചെയ്യും ബ്രോടാ. ആദ്യം മര്യാദക്ക് ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ മാറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ ഇട്ടിട്ടാണ് കളിമാളിയെ. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ ഇടണ്ടായിരുന്നു. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ ഇട്ടോ. അതാണ് എനിക്ക് CF ലേക്ക് കളി വരാണ്ടുള്ളത്. ഷെമിക്കലോർ ഷെമിക്കലാടാ. ഷെമിക്കല് മറ്റേ ഷെമിക്കല്. ഈ ഷെമിക്കലല്ല, വേറെ ഷെമിക്കലുണ്ട്. ആ ഷെമിക്കലാണ് ബെറ്റർ. എന്താടാ നീ മഞ്ഞോ? Yeah, they call him the Titan, Peter, and the reasons are fairly obvious. As personalities go, we're talking big. As close as you get to goalkeeping perfection. No, he's seen through all of that. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now it's Rashford, he's played it back. And the counter is on. Lovely pass, but can he get there? Cristiano Ronaldo, he is through here. Oh, what a climb! എവറായും കുട്ടി സ്റ്റിൽ പവർ തേങ്ങയാണ്. ഈ കൈവറകൾ ഫണ്ട് ആയിട്ട് തരുന്നതിന് അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം. അതൊന്നും EMI പോലെ എടാ അല്ലടാ. അത് അക്കൗണ്ട് മറ്റോ കൊണ്ടുപോയതാണോ? മറ്റേ പൊട്ടം കൊണ്ടുപോയതാണോ? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ അഡ്മിൻ ആക്കണേ? ഞാൻ നല്ല അഡ്മിന്റെ ഗെയിമിലാണ് പോയി പെടുകയും ചെയ്തത്.
he's felt that, hasn't he? Oh, just skips past his man. ഇങ്ങനെ നല്ല അഡ്മിന്റെ ഗെയിമിലേക്ക് പോയി പെടുകയും ചെയ്തേ. Change to the score, 0-0 it remains. It's a really well-measured ball. Oh, that's fabulous. And it's Messi. And this is Torres. Rafinha, of course, a dribbler of outlandish ability. ഓൾഡ് ബൈക്ക് കളിക്കാൻ അക്കൗണ്ടില്ലടാ സി. എടാ രണ്ടും മന്നടാ, എന്തെന്നാ ചെയ്യാ? രണ്ടാളെയും ഫുള്ള് മന്നക്കൊരു മന്ന കൊടുത്തോ, ഒന്നും തിരിയടില്ല. Now it's Cristiano Ronaldo. He's shifting through the gears here. And he's in on goal. Oh, looks like he's been taken out there. No messing about, just bludgeoned away. Shot could be on. And it's Cristiano Ronaldo! And he was there. എസിന്റെ ഗെയിമിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാ? അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തോ? Clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. Not a lot we need to say about that. ഒരാൾ പോലും കുത്താനില്ലടാ. Has the chance to go the other way. Bale, and he's running through. Chance for a shot. And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? എച്ചാതിയൊക്കെ ബെയിലേ, എച്ചാതി. Oh, the ball's run loose here. And now they can spring out of defence. That's really nicely played. And he's there to clear it. And reclaimed it in a trice. And here's Cristiano Ronaldo. Now, who's going to be first to this? In he goes again! And he has kicked it out somehow. Rafinha actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൂ. So their fourth corner of the game. അവിടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് ഇടാടെ ഇപ്പുറം നമ്മളെ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിലുണ്ടാ, ഓൾഡ് ബൈ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിലുണ്ട്. അതിന് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇരിക്കും. Busquets with the slide tackle there. Now it's Bale. Baresi gets a foot in here. 1 minute added time. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And the half-time whistle goes. കിട്ടിയോ ഓൾഡ് ബൈ? Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. എടാ എനിക്കറിയില്ലടാ ഇവരുടെ ഗോൾ കീപ്പർ ഇങ്ങനെ സേവ് ആക്കണേ. പോപ്പോന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ അടിപൊളി സേവ് ആക്കണ്ട. Halfway point. Borussia Dortmund really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously the chances will come provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives, I feel. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. ഓപ്പോജിക്ക് ഒലിവർഗാനാണ്. എവിടെ ലിങ്ക് നാടാ? Borussia Dortmund are probably feeling പിന്നാക്കിട്ട അതിലേക്ക് so I don't think the manager has seen anything to change his പിന്നാക്കിട്ട half-time team talk. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. He's picked his way through. Oh, cracking ball. He can get that clear. And he's only too happy to take that back. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And this is Messi. Rashford! മന്ന ഒരേ മന്ന. Busquets.
നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ മറ്റേ താഴെ ഇത് നോക്കുമ്പോ ഫുള്ള് മഞ്ഞ. ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ നോക്കിയിട്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം. പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഫുള്ള് മഞ്ഞ. Tries to play it through. Oh, that's a very real chance. It's loose and there's a race for the ball. Shin to shin, bicep to bicep. കേറി ഞാൻ കിട്ടിയോ? എന്റെ പൊന്നു ഗോൾ കീപ്പറേ, ഒരു ഗോൾ കീപ്പറേ, ജാതി ഗോൾ കീപ്പറാണത്. Fernando Torres. He is a player who's always giving defenders headaches. Olise going face to face with his great rival. And that should get the job done. Now there's a fine ball. And he's quick to snatch it back. Closing in on the last quarter of an hour. Now it's Bale. That's very neat. Rafinha, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Now it's Cristiano Ronaldo. Bale. Borussia Dortmund appear determined to play through the middle എന്റെ again. പൊന്നു മോനെ, And guess what? It's the സത്യം same പറയാലോ. result. എടാ എവിടെയാടാ? Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could Ronaldo ആണത്? sit back, and it may be at a price. ഇതെന്തായാലും ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടും തോന്നുന്നു. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And the shot! Oh, he's managed to get it all wrong. Look, this is alarming because of the ease in which they're getting in behind. There will be 1 minute added time. Griezmann. Great vision. And we're done. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Any reflections on what you've Just a seen, quick Jim? announcement. Well, We a would decent like to draw, inform Peter, you with that a Screenshot good എടുത്ത് നോക്കാം, fixture. അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം വരും. Plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my Division co-commentator, three, Jim so- Beglin. A very good evening to you all. എടാ ഇത്രക്ക് മുമ്പ് സ്കോർ അടിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ. ഇത്രക്ക് മുമ്പ് സ്കോർ അടാ അവിടുന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് കളർ അടിക്കേണ്ട ചെക്കനാണത്. അത് കൊണ്ടുപോയി വലമങ്ങാലും കൂടി പുറത്തേക്ക് അടിച്ചേക്ക പൂത്ത്. അതിനാണ് ഔട്ട് സൈഡ് കളർ അടിക്കേണ്ടത്. ആ ഗുണാപ്പം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചേക്ക മോയന്ത്. അതിന് ഔട്ട് സൈഡ് കളറൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്ത, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. ഇനി മാറ്റിട്ട് റൊണാൾഡോനെ മാറ്റി ഹെട്ടോനെ എങ്ങനെ ഇട്ടെ. ഹെട്ടോനെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കളിക്കും. ഹെട്ടോനെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി കളിക്കും. വേണ്ട, അയ്യോ അശ്വിനെ അടിക്കാൻ നമ്മള് കളിച്ചതല്ലേ? അശ്വിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കളിച്ചതല്ലേ? അല്ലേ? നല്ലോണം കളിച്ചില്ല നേരത്തെ കളിച്ചില്ല. അനാവശ്യമായിട്ടാണ് ആ പ്ലെയർ ഇട്ടേക്കണേ. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് മലര് കളിക്കണം ഇവനൊക്കെ. വന്നിട്ടാ Brahim bro, welcome to my stream.
ഫസ്റ്റ് ലോസ് കിട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പറ്റിയ ഫസ്റ്റ് ലോസ്. ആ ലോസ് വേണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കിട്ടിയ ഡ്രോയിങ് കിട്ടേണ്ടതല്ല, അതൊക്കെ കൊനാമിന്റെ ഓരോ നവരസങ്ങളാണ്. അത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് കൊനാമിന്റെ ഓരോ നവരസങ്ങൾ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നോർമലാണ്. 8 ഷോട്ട് അടിച്ച് 5 ഷോട്ട് സേവ്, എന്തൊക്കെയോ നടക്കണു. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. ഒരു വാണാണ്. And the mood is boisterous. It is a perfect. ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല മുത്തേ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. എനിക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കൊനാമി മാറണം. Things have got underway here pretty promptly. Well, fullback biases aside, it's hard not to admire a player like Michael. A player who offers so much going forwards. And backwards, surely. Yeah, backwards too. He's tried one. ഈ കൊനാമി മാറണം, കൊനാമിന്റെ ഹെഡൊക്കെ മാറണം. Beautifully taken. അടിക്കുന്ന അടിയൊക്കെ സേവാ. There was very little backlift to indicate what was coming. Vinicius Junior. And he skips past his man. He's picked his way through. Stojkovic! It's loose now and they want to... And another try! പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ബോളൊക്കെ പിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടു നോക്കടാ. Listen, the big names earn അതാരാ? their reputations for precisely the reason we just എന്തിനാണ് ഈ said. തലയൊക്കെ വെക്കണേ? Making their presence നിമിഷം felt. മേച്ചല്ല, Here we നമ്മുടെ are ഭാഗ്യം in തന്നെ. early stages. He struck one and he looks hungry for more. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, the ball's run loose here. Platini, the specialist in tearing teams apart. Played out towards the right wing. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He's having a shot! Yes, Master Bro, welcome to my stream. Right back in എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണോ? And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Can he finish? That is ഒരു ലോസ് കിട്ടിയ ഡിവിഷൻ മാച്ചിൽ ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും 0 ലോസിൽ വണ്ണടി കഴിച്ച ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലോസ് കിട്ടി. അതിന് അങ്ങോട്ട് ലോസ് കിടക്കാൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഏരുവാളി 8 ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് 5 ഷോട്ട് സേവടാ. ഏരുവാളി തെറ്റ്. കൊനാമി എന്താ ഇങ്ങനെ? ഇവന്മാർക്ക് വല്ല വേറെ പണിക്ക് പോയി കക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയാ പോരെ? ഇവന്മാരെന്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ? Not quite good enough. Okay, bail to Rumi. Okay. Yes. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run This and man- not get this man. picked out. Nice Mardini. Okay, Vieira. Okay, biscuits. Oh, Rafina, double touch. Nice transaction was a good. Now it's Vinicius Junior. Looking to play him in. Raul. Looking for the run. എന്തി കളിക്കണേ? Griezmann. And this is Griezmann. And this is Said. goal! 50 days to Ramadan. സത്യടാ എത്ര പെട്ടെന്നൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞേ. എത്ര പെട്ടെന്നൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞടാ. ക്രിസ്മസ് ഇത് ചെയ്യാം. Welcome to Ramadan Kareem.
it's Bebeto. Can he get it through? Look at the space here. Platini. And now the breakaway. Aims beyond the defence. Beckenbauer gets it. Been indicated. Stojkovic. Costa Corta. It's Bebeto. That is nice. അതെ എത്ര പെട്ടത് I think Bend they're separating the two Monty teams at like half-time. Beckham. They've both given it a really good go and they head into Is the break. it? All square. Reflections Hello, on the first attendees. half. This Well, I is don't a think either side will have too അതെ ലൈക്കടിക്കണ സമയത്ത് സബ്ബാക്കണം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു 5 ലൈക്കും കൂടെ 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ 5 ലൈക്കും കൂടെ fascinating to see. ഇത് യാച്ചു ഇവരെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ About trying to establish യാച്ചൊക്കെ വരുവാടാ യാച്ചൊക്കെ വരും Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping. സുലാട്ടം വറുത്താണോ സുലാട്ടനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കല്ലുമേട്ട് അടിക്കണം എന്തി കളിക്കണേ അയാള് കാരണം വസത കളി തോരണം നേരത്തെ കളി തോക്കാൻ കാരണം ആള് മര്യാദക്ക് ഷോട്ട് അടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഓളാ ആൾക്ക് വെറുതെ പുറത്തടിക്കാം Here's the whistle then to start the second half. ഈ സമൂസയുടെ കാലം അതെ taking place. Great vision. He has found a way through. Hefty challenge, but fair enough. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And that has left him in a heap. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Rafael Leao. Now then, the ball. Oh, he's been caught on it here. Rafinha has found the net here, of course. And he's intervened well there. Raul. Now, can they get him away? Can he finish? hey. Oh, taken with style. And they get themselves in front. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. എടാ ആളെ കിളി പോയടാ കൊടുവച്ചിട്ട് കിളി പോയി Have a breakthrough. Now, how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender. And കൊടുവച്ച് തലയിട്ടിട്ടുള്ളത് Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. അവിടുന്ന് ഫുള്ള് ഓഫ്ലൈൻ റാങ്ക് പുഷിംഗ് ആണ് എല്ലാ കളി ഓഫ്ലൈനാ Borussia Dortmund കൊടുവച്ച് തലയിട്ടിട്ടടാ behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Borussia Dortmund are looking to break at pace. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Busquets. Borussia Dortmund still have the cards to affect this game. Mbappe is onto this. He is just എന്തിനാണ് ആ സ്കിൽ എടുക്കണേ Well, there's plenty to think about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Now it's David Villa! Oh, he's been caught napping. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, what has happened here? Decent chance! Now, who's going to be first to this? Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And here's Mbappe. Mbappe! There will be 1 minute added time. And that is that. രണ്ടാമത്തെ ബോൾ എങ്ങനെ കയറിയത് Well, നോക്കിയേ that turned out to be രണ്ടാമത്തെ ബോൾ എങ്ങനെ both നോക്കിയേ sides committed, determined, driven. And whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. So what do you take away from it all, Please Jim? be reminded Borussia that drinking Dortmund അക്കൗണ്ട് നൈസാണാ recover എസ് ബ്രോ അക്കൗണ്ട് നൈസ് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് നല്ല അക്കൗണ്ട് ആണോ stuck in chase mode.
My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. എനിക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് വെച്ചൊക്കെ കൂട്ടടോ. രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ എങ്ങനെ വന്നു നോക്കണല്ലോ. ഇത് മോരയുടെ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താണ്ടോ ചാൻസ്. ഇതാ നോക്കിയേ. ഓ മണ്ണായ തേങ്ങ. ഒരു കളി തോറ്റു ഞാന് മായാവി. ആകെ 4 കളി കളിച്ചുള്ളൂ. ഒരു കളി തോറ്റ്, ഒരു കളി ജയിക്കേണ്ട കളി കൊണ്ടുപോയി സമനിലയാക്കി കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ എങ്ങനെ കീഴിയത് മാത്രം എനിക്ക് കണ്ടാൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ ഗോള്. ഈ ഗോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇത് എങ്ങനെ കീഴിയത് ആർക്കറിയത്തില്ല. നോക്കിയേ, അയാളെന്താ കളിച്ചേ? ഇയാളെന്താ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം? നോക്കിയേ, മാൻ മാർക്കിങ്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഗോൾ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് അറിയില്ല. നോക്കിയേ, ഇതെന്തടാ? ഇത്രയും വലിയ ഡിഫൻഡർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഡിഫൻഡറിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതിലുമുണ്ടോ ഓട്ടം? സത്യം എജാതി ഓട്ടയാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട്. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നേരെ. പ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി സാലപ്രോ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലടാ. ഇനി 3 മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടോ. എന്താടാ 3 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ? ഇതിനാ ഈ 3 ബാർ കിട്ടണേ? ഇതെന്നാണ് 4 ബാർ കിട്ടിക്കൊണ്ടോ? ഓപ്പണന്റ് ആരാ? TTK സാബർ ജൂനിയർ. ഹലോ കൃഷ്ണകുമാർ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ഓപ്പണന്റ് നല്ല ഓപ്പണല്ല. ഓപ്പണന്റ് നല്ല ഓപ്പണല്ല. എടാ വെൽക്കം വെൽക്കം, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. വെൽക്കം ബ്രോസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ആക്കടാ. നമുക്കിനി 8 സബും കൂടെ. റോഡ് ടു 6.1K. എല്ലാരും സബ് ആക്കടാ. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, we're on the way. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal, the winner in a European final. Yeah, well, who could forget that? But first and foremost, I see him as someone who always puts in an honest shift. He'll do everything his manager asks him to do and will rarely let you down. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That's surely a foul. Free kick. Maldini. ഞാനീ പോയാ വരുന്നുണ്ട്. എത്തി അടിച്ചില്ല. Azar. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അടിച്ചാ അവധി. Bale. Busquets. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Played in terrific. Off the post. And he's heaved it away.
റാലി ബ്രോ ഡിവിഷനാ ഇതെന്ത് ഈ കളിച്ചേ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയേ തൊട്ട് മൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റണേ അടി ഇവർക്ക് ജയിപ്പിച്ചാ പോലെ ഞാൻ ജയിപ്പിക്കണ്ട വിട്ടേ ഞാൻ അടിച്ചോളാം ഒരു ഔദാര്യം വേണ്ട ഓപ്പോണന്റ് ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കടാ സ്മാർട്ട് ഓപ്പോണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have welcome to my stream. It's Batistuta chips it through. And that's a simple one for the keeper. And here's Forlan. Eto. He won't be happy with that one. There's a shot that shoots. ഓപ്പോ 12 പ്ലെയർ ക്രോസ് ബാർ മാത്രല്ല പോസ്റ്റും ഉണ്ട് കുറെ പോസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഓപ്പോണന്റ് 13ാമത്തെ മാനാണ്. ഒന്ന് റഫറി, ഒന്ന് ക്രോസ് ബാർ, ഒന്ന് പോസ്റ്റ്. Such a clever touch. And now a sudden chance to counter. Oh, he's going to be disappointed with that. Best. കാണുന്നില്ല പൊന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എങ്ങനത്തെ കളിക്കലടാ. ഞാൻ എന്റെ ടീമല്ല മുത്തേ. ഒട്ടനായി നിന്നു ഞാൻ പാട്ടുപാടാൻ അറിയാതെ. ഫിനോമിനൽ പാസ് എടാ ഫിനോമിനൽ പാസ് ഉള്ള പ്ലെയറാണ് അത്. ആര് വിയര ആളൊരു പാസ് പോലെ ഞാൻ ഫിനോമിനൽ പാസ് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സത്യം പറയാലോ ഞാന് കളിപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അവന്റെ ഫിനോമിനൽ പാസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ചിക്കൻ എന്റെ ഗെയിമൊക്കെ കിട്ടുന്ന പറയണേ. Is the distributor in chief, always looking for movers. Now what about a counter attack? Now this could be a chance. How could it goes? I think that's offside. Yes it is. That's all good. പാട്ട് പാടാൻ രക്ഷയില്ല. വേറെ ചെറുത്തേക്ക് വിളിച്ചോ, അതാണ് പ്രശ്നം. പാട്ട് പാടിയത് വെറുതെ ഞാൻ വിളിച്ചോ. Eto. Oh, he's bustling through here. Made out to the left flank. He's found a way through. Now that's a fine. അനാവശ്യമായിട്ട് റണ്ണിങ് എടുക്കണം നോക്കടാ. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റണ്ണിങ് എടുക്കണ പിന്നെ ഓക്കെ. അനാവശ്യമായിട്ട് റണ്ണിങ് എടുക്കുമ്പോ ഒന്ന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റണ്ണിങ് എടുക്കൂല. സ്മാർട്ട് പുണ്ട. ഓക്കെ ഇപ്പൊ എടുക്കൂല അതാണ്. അവസാനം ഇട്ടത് തന്നെ. ഈ കളി സ്മാർട്ട് ഓൺ ആക്കി കളിച്ചൂടെ? അയ്യോ സ്മാർട്ട് ഓൺ ആക്കി എന്റെ ഗെയിം കളി നിൽക്കൂല. Borussia Dortmund have penetrated for the first time. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Platini. Well, that looks a decent ball. And that could well leave a mark. No foul, says the referee. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഓണിക്ക് നമുക്ക് കളിക്കാൻ അറിയുന്നത് സ്മാർട്ട് ഓണിക്കിനെ പണിയടാ.
Won't be the last chance, surely! It's loose now and they want to get it back. Poor robust challenge. ടാക്കിൾ ചെയ്തതല്ല, അതൊന്നും ടാക്കിൾ ചെയ്തില്ല, ഓട്ടോ ടാക്കിളാണ്. To be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. 1-0 as we head towards the end. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, nicely intercepted. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And here's Bale. Lovely ball and a real chance now. Caught offside that time. Borussia Dortmund nearly finished it off there. Offside is offside. Waiting for the whistle. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Bale. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Kukçu does well to stand firm and defend it. Indicated. It's a lovely, neat pass. Costa Curta is a perfect combination of brain and brawn. Played in deep. That has been knocked clear. And that എസ്പെഷ്യലി ഫയൽസ് കണ്ടോ, അത് വായിക്കാനുള്ള മനക്കെടുത്തില്ലടാ ഒരാളുടെ. അത് വായിക്കാനുള്ള മനക്കെടുത്തില്ല, സത്യം പറയാലോ. അത് മനക്കെടുത്ത് വായിക്കാനുള്ളത്. Platini picking up the man of the match. അവളുടെ പോയി അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ നൈസാണാ? അക്കൗണ്ട് നൈസാണാ? എനിക്ക് കളിച്ചൂടെ? നമ്മളെ സർപ്രൈസ് ആക്കലാണ്. ചില സമയത്ത് ബിഗ് സർപ്രൈസ് ആണ്. അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? അക്കൗണ്ട് കൊള്ളാം. എടാ എസ് ബ്രോ നമ്മൾക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാടാ. എസ് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. കൊണ്ടുപോയി ആളെപ്പോ എന്റെ ലൈവിൽ വരും, മനസ്സിലായോ? ആള് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. അക്കൗണ്ട് കൊള്ളാം അല്ലേ? എന്റെ കയ്യിൽ ഫ്രണ്ടിന്റെ രൂപയ്ക്ക് കാണിച്ചാൽ ഇപ്പോ പറഞ്ഞാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് താങ്കളുടെ മനക്കെടുത്തില്ല. പിന്നെ ഇവന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് അരോചകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊള്ളണേ. അതിൽ പോയി നമ്മളെ PM പോലും അതിൽ പൊട്ടിച്ച് തിരിച്ചു നോക്കിയ അവസ്ഥ. അതിൽ നമ്മളെ PM വരെ പൊട്ടിച്ച അവസ്ഥ തിരിച്ചു നോക്കിയേ. അത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങും അതാണ്. അത് എണീച്ച് നടക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കണേ. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ അവസ്ഥ. Well, Peter, this guy, Giorgio Scalvini, is a very formidable defender because he's so powerfully built. He's got great technique too. He's very calm and patient. There's no rashness to his game. Nothing is left to chance. And a chance against the crossbar. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ സപ്പോർട്ടാണ്. സപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ പറയണില്ല. Thuram, Rafinha, Griezmann, and it's Cristiano Ronaldo. Excellent challenge there, uncompromising. Hazard, weighted ball, and he cuts out the supply. And it's Bale. Now it's Rafinha.
Tries to pass it through. Tries a shot. Goal! What a goal, man. Dortmund! That is Bale. Borussia Dortmund who take the lead. ഏതാ ഫിനിഷിങ് Ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. Well, this should allow them to be a bit more expansive. Well, that's pretty clear. It is a foul. And he's going to have his... യെല്ലോ അല്ലേ, റെഡ് ഒന്നും കൊടുത്തേക്കല്ലേ, ഗോളാസോ യെല്ലതും കൊടുത്തേക്കല്ലേ, റെഡ് ഒന്നും കൊടുത്തേക്കല്ലേ. This looks ഇനിയും like പബ്ലിഷ് a ചെയ്യാനുണ്ട്, decent ഇനിയും chance to പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്. strike. Great chance here to So level it up. അതെ, അത് ചെറുതായിട്ട് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണെടാ ആൾഡി, ചെറുതായിട്ട് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എന്തൊക്കെയാന്ന്. അപ്പൊ അത് അനുഭവിച്ചൊരവസ്ഥ നോക്കിനി, അത് അനുഭവിച്ചൊരവസ്ഥ നോക്കിയേ. And here's Azar. Another throw in. Quick look, then plays it in. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Yeah. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Can he get on the end of this? Griezmann. Bale. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. It's a good run down the right. Nakata. Cristiano Ronaldo. Griezmann. And this is Ronaldo. Oh, sweet feet. He's found a way through. Filippo Inzaghi. Lovely pass, but can he get there? Maldini. And കളി മൊത്തം പറയുകയാണ് സത്യം. നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളെ ഗെയിമൊന്ന് പോടാ, Now it's Cristiano Ronaldo. നമ്മളെ ഗെയിമൊന്ന് പോകും, മനസ്സിലാവും. 1 minute added time. Nakata. അത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, പരമാവധി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി വിട്ടേക്കണം. Pass is intercepted. And the referee brings the first half to a close. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. പരമാവധി ഇത് ഒഴിവാക്കി വിട്ടു, പിന്നെ വെറുതെ ഇപ്പൊ പറയാ. With your expectation. Well, this is when you need your players എന്താ ഡിവിഷൻ, ഒരു കളി തോറ്റി ഹരി. They need to നല്ല എന്നുവെച്ചാല് the second half. ജയിക്കേണ്ട കളിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തോക്കടാ. They're not going to get that if ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ടോപ്പ് CF-ലേക്ക് കൂടാതെ ഓർഡർ ഇല്ല, എന്തൊക്കെയോ കളിക്കണേ. ഇനി എന്താക്കണം, അതിനുശേഷം ഒരു കളി സമനിലയായി തന്നെ. 8 ഷോട്ടിനാണ് അടിച്ചടാ, അതിലാകെ ഒരു ഷോട്ടാ കയറിയത്, ഒരു ഷോട്ട് അല്ല, well, if you're ahead, ഒരു it's ഷോട്ട് time to കേറിയില്ല, start moving the ball 0-0. entice your opponents out, see if you can open them up a bit more. 5 ഷോട്ട് അവനെ ഗോൾ കീപ്പർ സേവ്, അതാ ഒലിവർ ഖാന്. Picked out brilliantly. They've got to be quick to recover this. He's on it. Can he get away? Cross to the back. Puts up. എന്തിനീ പോസ്റ്റ്, Pulls the bar. എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റ് കൊള്ളണേ He's put through his own net. നോക്കിയേ. That can happen to anyone. It's truly unlucky for him, but it's just the way it is. ഒരു കളിയും പോസ്റ്റ് കൊള്ളാണ്ട് ഒറ്റ കളി ഞാൻ ഫിനിഷ് ആക്കില്ല. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Looking for the run. ഓൺ ഗോള് റൊണാൾഡോണ് അടിച്ചത്, റൊണാൾഡോണ് ആ ഗോൾ അടിച്ചത്, പക്ഷെ ആ ഓൺ ഗോൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. Scalvini. Rijkaard. And it's Xabi Alonso. And here's Bale. And that has put paid to that. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get... It's Bale! And it's there!
വാട്ടേ വിഷൻ ബ്രോ. ഏതാ വിഷൻ? ഏതാ പാസ് നോക്കിയേ? They forced the error ഏതാ and പാസ് നോക്കിയേ? extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball ലൈവ് whatsoever. ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആവണോ? എനിക്ക് മാത്രമാണോ എന്നറിയില്ല. എടാ എസ് നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈവ് A ക്ലോസ് case ആക്കി now എടുക്കടാ. of യൂട്യൂബ് ഒന്ന് complete control. റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കി നോക്കിയേ. ചില സമയത്ത് അധികം ആൾക്കാർ ആകാറുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് Tries ഒന്ന് from റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കി നോക്കിയേ distance. And how യൂട്യൂബ്. did he not make it fall? അത് റൊണാൾഡോ ഇട്ടതാടാ. ആ റൊണാൾഡോക്ക് നേരത്തെ കുറെ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Very well drilled in ആള് this ഇത്ര സമയത്ത് ആ architecture. ചാൻസ് ഉണ്ടാകില്ല. AMF പോലല്ല. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ. Bale! Oh, crossbar! Oh, that's a waste. Borussia എന്ത് Dortmund പറയാനാ really are പഠിച്ചോരെ. good at what they're ഇത്രക്ക് doing. ലോൽ They അടിച്ചിട്ട് ഒരു gladly പോസ്റ്റ് take ഉള്ളെങ്കിൽ the എന്റെ opportunity കൊരാവി. to launch that counter. What is the biggest game creator ബ്രോ? അത് ഞാൻ ഫുള്ളാക്കിയില്ലടാ, കുറച്ചേ ആക്കിയുള്ളത്. Rafinha. Bale. He could be in here. It's Bale! He's kicked it out just. Well, he looked pretty much unstoppable there. The only thing missing was the finish, of course. കൊച്ചുകളുടെ ഏതാ ഗോള്? എന്ത് ഗോള്? With their ഏ നോർമൽ ഗോളല്ലേ? first in the game for either side, actually. നമുക്ക് നോർമൽ ഗോളല്ലേ? Well, he got rid because he was under pressure. He's being urged to shoot. Shapes to shoot. നൈസടാ, ബൈലീസ് കൂട്ടടാ. എച്ചാതി പെൺകുട്ടി എച്ചതൊക്കെ Sumptuous finish, an absolute joy. നൈസ് ചെയ്യുമടാ. Good is he right now. His boots. എനിക്ക് സ്റ്റെക്കാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കി വെക്കടാ. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഞാനിവിടെ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. Just too hot to handle. I think it was probably past the നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് keeper റീസ്റ്റാർട്ട് before ആക്കി he വെക്കേ. saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. And with that, the hat-trick is complete. He has simply been truly... Oh, smashing header. വെയിലീസ് ഓൺ ഫോർ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. And the headlines Nice continue pass to by get darker and darker. റാഫിന. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. Borussia Dortmund are at the peak of ഇനി their powers. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ, വേറെ ആർക്കും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അതർ കൺട്രീസ് ആണോ പ്രശ്നം? Very much the better അതർ team. കൺട്രീസ് ആണോ പ്രശ്നം? എസി എവിടെ? എസി നാട്ടിൽ തന്നെയാണോ? Will be looking to cause even more damage here. സാലബ്രോ ഇപ്പം കളിക്കണില്ല, കുറച്ച് ചെയ്യും. ഈ 2 മാച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. Little ball here. 2 മാച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കളിക്കും. Rijkaard. നാട്ടിലാണ്. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? ഇപ്പൊ ശരിയായാ? A moment to try and place the cherry on the cake. And it's going to be another corner. A moment to try and place the cherry on the cake. കോപ്പ് ഇപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് കളിക്കട്ടെ. ഒരു 2 കളിയും കൂടെ ഇത് കളിക്കട്ടെ. 2 കളിയും കൂടെ കളിക്കട്ടെ. അയ്യോ, എന്തൊക്കെയോ ഗോൾ അടിക്കണേ. അവനെ ഗോൾ കീപ്പറിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ, പാവം. Is goal number എവിടെ 10. നോക്കി അടിച്ച് ഗോൾ കയറ്റാം. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying Ni in കളിച്ചോ? some ways. Moved on forwards. Well played, well sorted out. And ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. that's ഞാൻ യൂട്യൂബ് അപ്ഡേറ്റ് ആണെന്ന് So നോക്കട്ടെ. a real നോക്കുന്നു. showpiece win. ഹരിബ്രോക്ക് ശരിയാ? ഹരി Were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. And a quick A reminder huge today, performance, everybody, to make answering sure the to call. put any litter in ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കുറച്ച് ചെയ്യും. ഞാൻ ഒരു മാച്ച് കളിച്ച് നോക്കിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് ഇപ്പൊ സീനില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇല്ലേ ഹരി? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇല്ല. ചില സമയത്ത് യൂട്യൂബിന്റെ പ്രശ്നമാടാ. ആരെങ്കിലും 1v1 കളിക്കാനുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കളിച്ചു കൊടുക്കടാ എസ് ബ്രോന്റെ പുറം. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ.
സിദ്ധാർത്ഥ് വേറെ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. The noise is just about reaching a crescendo here. അർട്ടേറ്റ നല്ലതാണോ? അർട്ടേറ്റ നല്ലതാണോ ചോദിച്ചാൽ നല്ലതാണോ ചോദിച്ചാൽ നല്ലതല്ല. എനിക്ക് പുതിയ കോച്ചിനെ കളിപ്പിക്കണുണ്ട്. പുതിയ കോച്ചില്ല നമ്മളെ ഇതിന്റെ BBBന്റെ. ആരെ കളിപ്പിക്കണ ചോദിച്ചാൽ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞ അർട്ടേറ്റാണ് നല്ലത്. നോക്കട്ടെ, കളിപ്പിച്ചോക്കട്ടെ. ഹരി എടുത്താ? അർട്ടേറ്റിനെ എടുത്താ? Franco Baresi still to this day the ultimate benchmark for anyone of a defensive mindset. Well, I'd be hard pressed to name anybody who got close when it comes. It's Cristiano Ronaldo. വൺ പീസ് ആണ് കണ്ടോ ഹരി? ആരെങ്കിലും കളി? Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. ഞാൻ മറ്റേത് എടുക്കാൻ പൈസയില്ല. മറ്റേത് എടുക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്തായിരുന്നേ. ഞങ്ങൾക്ക് TPR എന്ന പൈസനെ കൊണ്ട് പർച്ചേസ് ആക്കിയതാ. ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് TPR എന്ന പൈസനെ കൊണ്ട് പർച്ചേസ്. അത് മറ്റേതും കളിപ്പിച്ച് നോക്കണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും കളിപ്പിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പൈസ ഇല്ലാതൊന്നും എടുത്തില്ല. മണി മുഖ്യം, അതാണ് പ്രശ്നം. അത് 200 പോകാനുള്ളത്. 1500 പോകാനാക്കാണെങ്കിൽ എടുക്കായിരുന്നു. That's just playing it safe and simple. And now they can spring out of defence. No, he wasn't going to let him past. Rafinha tries to pass it through. Looking for options for movement. Neither side yet able to force a breakthrough here. That's a foul. അടിച്ചണ്ണാ കൂട്ടിട്ട് പഠിച്ചോരെ. എല്ലാം തരല്ലേ? അതിന് യെല്ലോയാ? കൊനാമി അന്ന് യെല്ലോണ്. ഹരി പുതിയ മേജർ എടുത്താ? കോവാക്സിന് എടുത്താ? ബോറസിന്റെ മേജർ എടുത്ത് നോക്കിയാ? ഓണന്റെ കൊള്ളാം. ഓപ്പണിന്റെ പുറത്തടിക്കട്ടെ. നമുക്ക് നോക്കി കളിക്കണല്ലോ. എന്റെ റൊണാൾഡോ. ഓക്കെ, എന്താണ് രണ്ട് കളവന്മാരും കൂടി കളിക്കണേ? തട്ടി കളിക്കണ പൂത്തുകള്. രണ്ട് കളവന്മാരോട് കളിച്ച കളിയൊക്കെയാ. This is Griezmann. He's through. Shot, surely. എടുത്ത് പട്ട് സാബിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. സാബിന്റെ അറ്റാക്കിംഗ് കൊണ്ടാ. സാബിന്റെ അറ്റാക്കിംഗ് കൊണ്ട് എന്നെ തോപ്പിച്ചത്. അസാൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. So we have the first goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And that is expertly dealt with. A
slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's Torres. This looks promising. Cristiano Ronaldo. Rafinha. Okay. Nice pass, Rafinha 2. Okay, Bale. അയ്യോ എടാ ബെയിലിട്ട് കൊടുത്താടാ. ബെയിലിട്ട് കൊടുത്താ. അറ്റാക്കിങ് സ്ലോ ആണോ ചോദിച്ചാൽ സ്ലോ ആണടാ. പക്ഷെ നൈസായിട്ട് അറ്റാക്കിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അറ്റാക്കിങ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. മറ്റേ പോസ്റ്റ് കളിപ്പിക്കാനുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അതിമോഹമായി പോവും. എന്നാലും എനിക്കറിയാം. പ്രോ പ്ലെയർ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അസാൻ ടിക്കൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. മറ്റേ കളിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്. നാസ് ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ, മുത്തേ വെൽക്കം. എന്നിട്ട് പുതിയ ഡിവിഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. എഴുതാ പിള്ളേരൊക്കെ നൈസ് ഗെയിമാടാ നാസേ. പിള്ളേരൊക്കെ അടിപൊളി കളി. Borussia Dortmund have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സഭ്യത്താണ് സബ്ബാക്കടാ. ജസ്റ്റ് 6 സബും കൂടെ നമുക്ക് 600 അടിക്കാല. ജസ്റ്റ് 6 സബും കൂടെ. നമ്മള് തട്ടിയും മുട്ടിങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോണേ. Borussia Dortmund carrying a 1-goal lead. എങ്ങനെയാടാ ഗോളൊക്കെ പിടിക്കണേ? Now it's Platini. Oh, now here's an interesting matchup. Ambitious ball here. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Oh no, what has happened here? എവിടെയാ വാണം മുട്ടറ് പോണേ? Costa Curta. ഞാൻ ഗോള് വാങ്ങി. Different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. He's picked his way through. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല. 3 days ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിരുന്നു നാട്ടില് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് അടിക്കണ്ടേ? 2K അടിക്കണ്ടേ? 2K അടിക്കോ? ആൾക്ക് കളിക്കാറില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എത്ര അടിച്ചാലും അതിനപ്പുറം പോടില്ല. ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞാ They're coming again and again. Oh, shooting chance! And he was there to get a vital touch. Platini is offering a right smile there. ഇത്രയാ ചാൻസ് കൊടുക്കണൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. It's their second corner of the game. And he's there to clear it. He's having a go. Nice. Good try. The outcome could so easily have been. കൊള്ള. Yeah, that's a decent try when you consider the range. So, third corner of the game. ബ്രോ ഇനി കളിക്കണം. ഇനി കളിക്ക്. ലൈവ് ഇടങ്ങില്ല നീ. ലൈവൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കട്ടെ ഫുള്ള്. ഫേസ് റിവീൽ എനിക്ക് വേണ്ടേ? Cleared without hesitation. And now a sudden chance to counter. റാങ്ക് എത്രയായി? എന്ത് റാങ്ക്? ആകെ 5 കളി ജയിച്ച്, 1 കളി തോറ്റ്, 1 കളി ഡ്രോ. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now it's Eto. Shoots! They've scored! 1 കളി തോറ്റ്, അതാണ് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നേ. 1 കളി ഞാൻ തോറ്റടാ. ചെറിയ ഓപ്പോനപ്പുറം തോറ്റ. ഡിവിഷൻ 3 ഓപ്പോനപ്പുറം. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. അതാണ് എനിക്ക് സങ്കടം പറ്റിയേ. So time for change. കാരണം നമ്മള് ഓനൊരു 2 ഷോട്ട് അടിച്ച് ഗോൾ ചെയ്തിട്ടാ. നമ്മൾ എത്ര ഷോട്ട് അടിച്ച് ഗോൾ ചെയ്യാറില്ല. അതാണ് എന്താ പറയാ, ഒരു ലെവലില്ലാത്തൊരു കളി. So that's 2 now without reply. അടിയാക്കി. മുഹമ്മദ് ഷിഫാസ് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അല്ലടാ. റാങ്ക് ഉഷാറാ. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 2 കയറണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 2 കയറണം. Well, plenty of early set pieces here. So he's plotting something before playing it in. He went for the corner. We all love a triumph. നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കടില്ല. നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങാണ്ട് നോക്കിക്കടാ.
ഓപ്പോണന്റെ ബോൾ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുക. അത് സീരിയസ്, അത്രയ്ക്ക് നല്ല സീരിയസ്. ബോൾ വെച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങാണ്ട് നോക്കിക്ക. ജാതി മാറ്റുന്നത് എന്തീ കാട്ടിയേ? ഇപ്പൊന്ന് പെരുന്നാക്കിയടാ. ആ കാലം എത്തില്ലാച്ചല്ലേ, അത്രക്കും വലിയ കാലായിട്ട് അത് എത്തില്ലാച്ച ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണേ മനാമി. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭാഗ്യത്തിന് 2 ഗോൾ ലീഡാ. 2 ഗോൾ ലീഡാണ് ഭാഗ്യത്തിന്. ഇനിയിപ്പോ ഓപ്പണന്റ് 2 ഗോൾ അടിക്കും. എന്താ ചെയ്യാ? എടാ കോമോ, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ? വേറെ ആരും ഇല്ല, എല്ലാരും പോയാ? ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്ന ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാരും പോയി. സാധനം കണ്ട ഇതാണ് അവസ്ഥ. നിലവിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ വന്ന് 7 മാച്ച് വിന്ന്, 1 ഡ്രോ, 1 ലോസ്. ഉണ്ട് കട്ടച്ച. ഓക്കെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ബ്രോ. ഞാൻ കഴിച്ചില്ല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ. ഇന്നിപ്പോ ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണേ. കഴിയണില്ല. സമയത്തായി 10 മണിയായല്ലേ. ഒരു മണിക്കൂർ കളിച്ച് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ ചെയ്തില്ലേ? ഓക്കെ, ഇത്രയും വരെ അൺബീറ്റണായിരുന്നു. ഈ ഗുണാപ്പന്റെ അപ്പുറം ഞാൻ സമനിൽ ഡ്രോ പിടിച്ചടാ. ഈ ഗുണാപ്പന്റെ അപ്പുറം ഇവനാണെങ്കിൽ കളിക്കാറില്ല. ഞാൻ 8 ഷോട്ടോ 9 ഷോട്ടോ അങ്ങനെ അടിച്ച്. ഇപ്പൊ 1, 2, 3 കളി അൺബീറ്റൺ ആണ്. ഇനി എത്ര കളി അൺബീറ്റൺ ആയി പോവാമെന്ന് അറിയില്ല. 1 vs 1 കളി ഇനി വേണ്ട. ഇത് തന്നെ കളിക്കാം. ഡിവിഷൻ 3 ഓപ്പോണന്റ് വരുമ്പോ ഭയങ്കര അടങ്ങാറാണ്. ഇതുവരെ മണ്ണിക്കരാത്ത ഓപ്പോണന്റ് വരുമ്പോ പ്രഷർ അമർത്തി കളിക്കും. നമ്മളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബോൾ പോകത്തില്ല. അബ്ദുൽ ഹമീദ് 30 കൺസിക്യൂട്ടീവ് വിന്നടക്ക്. കൊനാമി സമ്മതിക്കണ്ടേ? കൊനാമി സമ്മതിക്കാതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മള് മാത്രം ക്ഷമിച്ചത് കാര്യാവും. ടോപ്പ് ബോയ് 0 ലോസ് 2K റാങ്ക്. ആളേതാ കളി 410 റാങ്കിൽ എത്തിയേക്കടേ. 2K റാങ്കിങ്. എന്റെ പൊറ്റെ നൈസ്. ആള് ഗെയിം പ്ലേ നൈസാണ്. ആള് ഭയങ്കര ഇട്ടി പാസ് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ പാസ് എടുക്കും, ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഷൂട്ട് അടിക്കും. നമ്മള് വെറുതെ പാസ് ഇട്ടാ ചൂട്ടാ. എന്നിട്ട് പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയാം. ആന്നേ ബ്രോക്ക് 1 ലോസ് 2K റേറ്റിംഗ് അടിക്കാം. അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ടോംബോയ് ഫണ്ണായിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ടോംബോയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലടാ. സത്യം സിംഗ ഇവിടെയാണ്. ടോംബോയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. നമ്മള് ഒരു കളി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മളെ ഹീറ്റിംഗ് കൂടി, പ്രഷർ കൂടി, ഇനി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും കൂടി, എല്ലാം കൂടി എന്താ പറയാ ചാവാറായ അവസ്ഥ നമ്മളെ അവസ്ഥ. പക്ഷെ ആളങ്ങനെയല്ല. ആള് നൈസായിട്ട് എടുക്കണേ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are നമ്മൾ പ്രഷറിനെ ഗുളിയും കൂടി ചിരിക്കണ്ടോ ഇവരെ രസം സേവിക്കാൻ. അതാണ് പ്രശ്നം.
നമുക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് കളിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മളത് എന്താ പറയാ, അത് കളിക്കണില്ല, നമ്മള് കോമഡി ആക്കണില്ല. Well, we're on the way. Gabriel Batistuta, Jim, pretty much the embodiment of the complete striker, wouldn't you say? Devastating. A great goal scorer and a scorer of great goals. താൻ തുടങ്ങി, ലാഗ് Get തുടങ്ങി. the ball anywhere near the box, and you know what the outcome will be. A very example of a centre forward. Absolutely, he was pretty close to perfection for most of us. It's Bale! It's anyone's ball now. Opts to play it back. Rafinha! ഈ എൻജോയ് സോ മച്ച്. സത്യം ആളെ അടിപൊളി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കണേ. നമ്മളടിക്കുന്ന അടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇതാക്കിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോട്ടെ. ഓക്കെ, യാച്ചൊക്കെ എപ്പ ലൈവില്ലല്ലോ, യാച്ചൊക്കെ പുറത്തെങ്ങാണല്ലടാ ആള്. എന്താ പറയാ, അവിടെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നേ. യാച്ചൊക്കെ ഖത്തറിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളത് തോന്നുന്നു. റിട്ടേൺ വേണ്ട ലൈവ് ഉണ്ടാന്ന് തോന്നാം. എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. Bale. And Rafinha. Has crossed into the middle. And he's there to clear it. And claimed it back swiftly. Vieira. And this is Bale. What a lag, bro. Efootball is bro. Welcome. Because he was denied the opportunity to turn. Welcome to my stream. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Oh man, jadi lagada. Ayyo. Well played. That has snuffed out the danger. Rafinha, the specialist in tearing teams apart. Aims beyond the defence. He's picked his way through. Bale's cross. Marquinhos. Na bullet edra vide. Oh, easy pickings there. Ambitious ball here. It's run loose here. തേങ്ങ കളിക്കണേ. And he's quick ഈ to ലാഗ് step ആയിട്ട് it കളിക്കാൻ back. പറ്റുന്നില്ലടാ. Neither side yet able to force a breakthrough here. Now it's Bale. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Bale. Steaming on goalwards. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Cristiano Ronaldo. Rafinha. Good purposeful running this. He's free, he has got space. റൊണാൾഡോ ഒന്ന് കുത്തു. റൊണാൾഡോ And he's there to എന്തിനാണ് ഈ clear it. ബുള്ളറ്റ് ഇടറൊക്കെ അവന്? Oh, that's a very decent ball now. Cherki. That looks a decent ball. It's a sharp pass. And here's Cristiano Ronaldo. അയ്യോ. Nearly, but not quite. ഇവരെന്തൊക്കെയോ കളിക്കണേ. അപ്പൊ ലാഗിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും തിരിയടില്ല. Even he was asking perhaps a little too much from himself then. And we have our very first corner. Platini with the short one. And he's heaved it away. Vieira. And it's half-time here. എന്തായി മലേഷ്യ? നിങ്ങൾ മലേഷ്യ പോയി നാട്ടിലെത്തിയില്ല. നാളെ ലീവ് ഉണ്ടാ? On the score sheet. Time for some Dagani. fresh ideas in the second period, perhaps. Some first half thoughts. Yeah, it's a half that's Second rather half ആകുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ a തോന്നുന്നു. finish after a decent start, so the manager has to re-energize Second half and ആകുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ re-enthuse his തോന്നുന്നു. players to come back out pumped. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we are back underway. Borussia Dortmund clearly ഞാൻ have പൊന്നു been the മോനെ, ഈ better side. ലാഗില് So നടക്കൂലടാ. if I was to അയ്യോ, say anything to them, മോളൊക്കെ it പോകുന്ന would be പോക്കൊക്കെ just എന്നിട്ട് keep going. ഓപ്പോണന്റ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് It's not കളിപ്പിക്കണേ. broken. അതാണ് പ്രശ്നം, We'll try മനസ്സിലായോ? to fix it. It's a promising position. Costa Curta wins the duel this time. Yeah. ഓപ്പോണന്റിന്റെ Passing is എന്താ പറയാ, crystal റേഞ്ച് sharp. കുറേ. നമ്മളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കണേ, കഷ്ടപ്പെടുത്തണേ? Decent progress down the left.
Platini puts the ball in. ഓപ്പോണിന്റെ റേഞ്ച് ആണ് കുറവേ, പക്ഷെ നമ്മളെ His കഷ്ടപ്പെടുത്താം. touch deserted him at the key moment. Oh, what a dampener that was, just when we were hoping he'd turn up the heat. That's a little off target. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Thuram with the clearance. It is still anyone's game, 0-0. And that's put paid to a promising move. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Busquets is always scanning the pitch for targets. Now then, the ball's come loose. ഞാൻ കളിക്കണില്ല മോനെ. Excellent tackling അയ്യോ, here, and that അവന്മാർക്ക് വല്ല പണിക്കും പോട്. Bale. Shot could be on. Can he finish? Sticks it away. Finally, ഇനിയൊന്ന് കേരിയല്ലോ മതി. There was this ഇനിയൊന്നും ഒന്ന് കേരിയല്ലോ, ഇനി ഓപ്പണിനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിപ്പിക്ക്. ആകെ 2 സ്റ്റാർ മിസ് ഓപ്പണന്റ് വരണേ. അതാണ് എനിക്ക് 2 പാറുള്ളൂ ഓപ്പണന്റ്. Now comes the question, will they stick or twist? No space, no problem. You just cannot stop him. Cristiano Ronaldo demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for ഭാഗ്യാണ് him to സത്യം. get the shot away. എടാ ഭയങ്കര ലാഗടാ, ഭയങ്കര പിടുത്തോ. Oh, that's a foul and the whistle's gone. ആ ടാക്കിൾ ഒന്നും കൈയെടുക്കണില്ല. Oh, that's a booking. Always looked it. Well, ആ ടാക്കിൾ അങ്ങോട്ട് കുറിച്ച് a അടുക്കുക. pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all around. Now there are plenty in the middle waiting for this. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. സ്മാർട്ടോ വെറുതെയാടാ. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Now it's Batistuta. And it's Bale. And this is Bale. He's shifting through. Great chance! Oh, he's got that all. ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ, ടൂറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കണം. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കൂടാ. ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ട്. Game-changing chance to further improve their position of comfort. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. Two up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. It's made its way to him. ക്ഷമിക്ക മെയില് കുത്തണം. Chu gathers from the goal kick. Thuram. And the number on the board is 3. Excellent challenge there, uncompromising. Now he's got space here. That's good vision. And that's a simple one for the keeper. That's that, the end. Well, don't you just love it when a plan comes together? ജയിച്ച് ഭാഗ്യത്തിന്. In doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. ഇനി ഒന്ന് കളി, എന്താ കളിക്കാന്? ഒന്നിനെ കളിക്കത്. ഇന്ന് റാങ്ക് പുഷ് ഫുള്ള് റാങ്ക് പുഷ്. ഇത് വീട്ടിൽ നോക്കിയ 3 ബാർ ഓപ്പണന്റാ. കാരണം മറ്റേ നടക്കുന്നോണ്ട് ഒന്നും നടക്കൂലടാ. ബൊറൂസിന്റെ ഇവന്റ് വന്ന ശേഷം റാങ്ക് പുഷ് ഫുള്ള് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ലാഗാണ്. അനിസ്ട്രോ ഇല്ലത്.
ഞാൻ 3 മാച്ച് മേക്കിംഗ് ആക്കണം. ഞാൻ 3 മാച്ച് മേക്കിംഗ് ആക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കട, സബാക്കണം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd നെക്സ്റ്റ് കളിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ സെറ്റ്. and we should be in for something നീ very എന്ത് special. പറയണേ? പറയണ മനസ്സിലായില്ല. നാളെ വരുന്ന മാച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കണ്ടോ? ചാൻസ് കുറവാടാ. Bale making another നാളെ ആരൊക്കെ വരണമെന്നറിയോ? here. It is game number നല്ല 4 സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ടോ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ? Jim Beglin. Well, this couldn't have happened to a better player, Peter. I say big congratulations to him. Someone who's told me on many occasions that his greatest motivation to keep playing is the love of the game. That's what it's all about. And that interception was What most a block, necessary. man. He read that really well and stopped it. They just പെക്കമ്പർ വരുന്നുണ്ട്, ഫെറർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ വരണേ. His counter-attacks are പിന്നെ വേറെ extremely വരണേ. incisive, we know that, and that one never really got going. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Cristiano നൈസ് നൈസ്. അടിക്കടാ. ഇഞ്ച് മെയിലേ. couldn't steer it in. എന്ത് ചാൻസ് ആണ് അതൊക്കെ? What was on his mind there? Should have put his foot right through it. A lot of space here, a real opportunity. Rafinha aimed beyond the defence. Brilliantly cut out. അത്രക്കും നല്ല ഓപ്പൺ ചാൻസ് കിട്ടി അടിക്കാമെങ്കിൽ പോടാ. Looking to play him in. അടുത്ത ബോള. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the നീ ഇവര് final pass കളിക്കണേ? was decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball. And a chance! Well, that is commitment to the cause. മക്കോട്ടോ ഹസ്ബേ ബിൽഡപ്പോ ആര്? മക്കോട്ടോ ഹസ്ബയാ? സിബിയാണാ? ആര്? Platini plays it short. And now they can spring out of defence. എടാ അത് ഇത് ജപ്പാന്റെ പ്ലെയർ അല്ലേ? Well enough. Has a look and place it forward. ജപ്പാന്റെ പ്ലെയർ അല്ലേ അത്? Nori. No, that was never going to make it. And it's Bale. Just more than 15 minutes till half-time. Platini. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, India- easy pickings there. And this is Ronaldo. It could be. It's Cristiano Ronaldo. എനക്ക് കഴിയത്തില്ല പോരെ. അയ്യോ It's just been a momentary ഹജാദി lapse. ഷോട്ട് അടിച്ച് ഏതാ സേവ്? Tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Cross. He gets big. It's loose now and they want to get it back. എന്താ ആരാടാ ഗോൾ കീപ്പർ? Because he was under ആരാ pressure. ഗോൾ കീപ്പർ? Lovely pass, but can he get there?
Maldini gets across to intercept that. Rafinha, the specialist in tearing teams No, apart. Passes coming off in quick succession here. Kukcu. He has found the way through. Turan demonstrating his defensive quality there. Now, who's going to be first to this? So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Any opinion you'd like to express on the first half? Yeah, it's a half that's had a limp finish after a decent start, so the manager has to re-energise and re-enthuse his players to come back out pumped. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. ആരോട് പറയാ ആരോട് കാര്യം ഈ കൂട്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സേവാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയണില്ല മോനെ. Whistle goes and we start the second half. Borussia Dortmund are probably feeling relative chance. That is Bale, bro. Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send opponent strength പോയാ. and courage through every one of his teammates from here. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Bale demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off. ഫൈനലി There's സത്യം clear enough room ഞാൻ to എടാ shoot. ഓപ്പൺ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല അടിച്ചില്ലടാ Just top അടിച്ചില്ല. play. അതാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചുവിടാത്തത്. Goal of the game. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose. ഞാൻ ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ വരും. It's paid off beautifully. ഓപ്പൺ ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ വരും. ഒന്ന് കൊടുക്കട കുണാപ്പ. തന്തിയുണ്ട് അണ്ണാ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജിത്തു അടുത്തൊരു കളി കൂടെ കളിച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാടാ. മിക്കവാറും യു ലോസ്. അടുത്തൊരു മാച്ചും കൂടി ഞാൻ കളിക്കട്ടെ, അതായത് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കട്ടോ. അപ്പൊ പോയി. ഓക്കെ ഐ ആം വെയിറ്റ്. ഓക്കെ ഇക്കളിയെങ്കിലും തിരിച്ച് ലോസ് വരോ? ഇല്ലില്ല, തിരിച്ച് ലോസ് ഇല്ല. കൊനാമി അങ്ങനെ മൂജിക്കാറില്ല തന്നെ. ഇതുവരെ കുറച്ച് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറെ വിന്നാണ്. മിസ്റ്റർ കെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ കൊള്ളർ. ഉണ്ട് അത്ഭുത മനുഷ്യനുണ്ട്. അത്ഭുത മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പുറം, അവിടെ പേടിക്കാല്ല. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. കളിയും ജയിക്കണം. ഈ കളി ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഡിവിഷൻ 2ലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു 30 പോയിന്റ് ആയില്ലേ അല്ലേ? 30 പോയിന്റ് കുടിക്കാൻ ഡിവിഷൻ 2 എത്താം. 29 ആണെങ്കിലും ഡിവിഷൻ 2 എത്താം. And we're underway. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Bernardo Silva, he's a real box of tricks, Peter, with a super first touch and a really nice, silky smooth dribbling style. He's also got an eye for a telling pass, and he's a more than decent finisher too. What we don't usually comment on is his phenomenal work rate, and that will be a standout for this team over the course, I can assure you. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Rafinha puts across him. God with you, but Konami against you. സത്യം.
അതാണ് ഇബ്രാഹിം ബ്രോ പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ്. Borussia Dortmund with their first corner. The first of the ഇപ്പൊ game അവിടെ goals. റൊണാൾഡോ തന്നെ ഗോള് കീറിയേനെ. പക്ഷെ റൊണാൾഡോ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല, സ്കോഡ് ഉണ്ടാവില്ല. Big header. Oh, it's fallen loose again. Well, it's been a very attacking start here. It's looking good for them if they can maintain what we've seen. And no, he's seen through all of that. And here's Bale. Now, can they get him away? Out to the right. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Neither side yet able to force a breakthrough here. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ മാത്രമല്ല, ബ്ലിസ്കുകളിലൊന്നും പഴയ പവർ ഇല്ല. ഹരി കുറെ ഫിനോമിനൽ ഫിഷിങ്ങിന് പഴയ പവർ ഇല്ല. Romario. മനസ്സിലായോ? ഫിനോമിനൽ ഫിഷിംഗ് ഒന്നും പഴയ പവർ ഇല്ല. ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾ കീപ്പർ കൊണ്ട് ഫിനോമിനൽ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ തടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണേ. In quick succession here. Oh, this looks sharp. Rummenigge really was well ഞാൻ marked. പിന്നെയും എത്തി. എടാ ഇതെന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പോ? Opportunity എനിക്ക് നല്ല നല്ല അടിപൊളി കുറെ ചാൻസ് കിട്ടിയടാ, എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കളത്തി. ആര്? റൊമേരിയോ. Well played. Rummenigge. And he cuts out the supply. Very nearly half an hour gone here. And it's Zanetti. Shevchenko. Busquets. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Griezmann. എന്റെ പൊന്നു. It's a promising build-up. There's plenty of really nice... Romario! He almost പക്ഷേ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പവർ കൂട്ടിയത് അവന്മാര് പറയോ, അവന്മാര് പറയോ, ദിസ് ഗെയിം ഇസ് നോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബട്ട് ഓൺലി സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഈ ഗെയിമിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് അവന്മാരെ വർത്താനം. പക്ഷേ ഇതിനെയും കാട്ടി വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ഗെയിം വേറെ എവിടെ ഇല്ലാതാണ്. കണ്ടോ കണ്ടോ? And now a sudden chance to counter. That is good alertness. And here's Griezmann. And here's Romario. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Rummenigge, a true great in every sense of the word. Shifted it to the flank. Oh, that's neat. Stojkovic. And the shot! അഞ്ച് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാം. really anticipated that well, didn't he? Stojkovic plays it. Shot, surely! It's loose now and they want to get it back. ഇബ്രാഹിം സൈഡ് ഹായ് ബ്രോ. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And we're off again. Borussia Dortmund clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, നമ്മളെടുക്കുന്ന ബോൾ മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോണേ? നമ്മളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവാ. Interception was most necessary. that's great positioning, so good from him. And that is as far as they're going to go. Rafinha. This is the time you need that pace. Now it's Griezmann. Oh, good read. എന്റെ ഗ്രീസ്മാനെ. Really well and stopped it. മിനിറ്റ് Bernardo Niente. Silva. And claimed it back swiftly. മിനിറ്റ് Throw in. ഇങ്ങനത്തെ എടാ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണാപ്പണം പിടിച്ചിട്ടില്ലേ? പോട്. It is coming, okay. Substitution for Borussia Dortmund. Number 11, Griezmann. Number 20. And here's Bernardo Silva. Romario. Neither of these two want to come off second best. Number 15. Oh, it's come loose. Platini.
Number 21. Now it's Bale. Eto. Rafinha. That's a promising run he's making on the right. Zanetti defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Bale. And here's Eto. It's Eto! Oh, how's that for a goal? എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. വാട്ടർ കൂടിയാണ്ടാ. വാട്ടർ ഉണ്ട് വെയിറ്റ്. The movement so എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. precise, ഇതാണ് the അവസ്ഥ. finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And very quickly, That is the nice. substitute made മച്ചു his പറളി mark. കളിക്കാം. I think the manager's claiming an assist That here. is nice. Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. And this is Eto. He's shifting through the gears here. Oh, he's been caught on it here. ആണ് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടടാ. ഡബിൾ Stojkovic. ടച്ച് ഇടടാ കുണാപ്പാ. Just about up to 75 minutes. And here's Platini. ഞാൻ എന്താ പറയാ അരി? Clearly have been നിന്നൊക്കെ എന്താ instructed പറയാ? to kill this off. Offence is the best form of defence. Oh, can he get onto this? Oh, that's fabulous. Platini. Oh, that's tries a shot. Amazing. This pass is brilliant pass. And they are cruising. And that is about as cool as they വള്ളം come. കുടിക്കാതെ ഓടി വരും. Kicked his എറങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു. That's expertly finished, and he's done that so എടാ അത്ഭുത നിമിഷം വന്നടാ. അരി So that's 2 now without reply. well. I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Chance! Well, now it's a race for the ball. Koller was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Four added minutes has There been will be indicated. 4 extra minutes. And that's a good ball. Now it's Eto. Koller. ജാതി കളിക്കാ പറയാ. Now it's ജാതി Olise. കളിയാണ്. ഏതാടാ വിളിച്ചു? ഓഫ്. Borussia Dortmund are walking off എട്ടോ satisfied ഇപ്പോഴും with their നൈസാണോ? result. എട്ടോ അല്ലേ അരി? No less deserving of their efforts. ഞാൻ എട്ടോനെ ഇറക്കിയ ശേഷല്ലേ കളി വിന്നാക്കിയല്ലേ? അതുവരെ എന്റെ ഗെയിം കളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. In the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. അതുവരെ എന്റെ ഗെയിം കളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ എട്ടോനെ ഇറക്കിയ ശേഷം കളി പറഞ്ഞേ. Away from it all, Jim. I think we നല്ല just saw decent a പോലെ team എത്തിയിട്ടുണ്ടേ. winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. My thanks to Jim. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാണേ. A അടുത്ത very ഫ്രണ്ട്ലിയാണേ. good Same man. ഈ സേവ് ആണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്. അടുത്ത സേവ് ടേസാണ്. ഫ്രീ പ്ലെയർ ഫ്രീ യൂസർ നെയിം. ഞാൻ റൂം ഇടും നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. ഞാൻ റൂം ഇടും നിങ്ങൾ കയറണം. ഓക്കെ. വാട്ട് എ ഫിനിഷിംഗ് ബ്രോ. ഏതാ ഫിനിഷിങ്? അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് ആണോ? കേണാൽ കയറിക്കേ.
ആരോ ഒരുവൻ വന്നില്ലേ? വന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങാടിക്കാട്ടിനുള്ളിലെത്തി ഇവൻ കൃഷ്ണൻ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game, and the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Biscuits, disgusting. Okay. And already we're underway here. Well, Wayne Rooney's goal today will be crucial. We all know of his qualities Hey, as a goal scorer, but a lot's going to be expected from his What creativity is too. this, It's man? very rare for a striker to have such wonderful vision. Yeah, he's a player whose performances always have an influence on the Yes, game yes, one way or another. Yeah, he's going to have to play the role of distributor, ball carrier and link man, and Yeah, sometimes mine. even track Praise back. away. But he can do it all. He Double, has an incredible play work foot rate and and an foot. insatiable desire for victory. Elise. And it's Rooney. Now it's Inzaghi. Zico. And there's the Nice, shot! nice shot, na. Anybody shot, na? Oh, he gave that an almighty thump. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. Ronaldo, okay. Nice. Platini. Oh, sweet feet. Pedri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Bale. Rafinha, the specialist in tearing teams apart. And this is Ronaldo. Oh, and the finish! Goal! Borussia Dortmund! This is Well, bad. is he ever going to miss that? എടാ ജയിച്ചേ നൈസ് ഗോൾഡാ റൊണാൾഡോ നൈസ് ഗോൾഡാ അടിപൊളി ഡബിൾ ടച്ച് ആയിരുന്നേ റാഫിന ഇവനെ കുറിച്ച് ബ്ലാറ്റിനി മുന്നോട്ട് പോലെ ബ്ലാറ്റിനി ഓക്കെ റൊണാൾഡോ നൈസ് 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 നൈസ്. So the first moment of real significance. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration would be key for അത് a വേണ്ടായിരുന്നോ? you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Can he get away here? Pedri, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that Ayyo, everyone in this ayyo, team ayyo. has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have Okay, to Vieira, front up in a Vieira, setup okay. like this, Rafinha, and double touch. everyone is doing Okay, just there's a that. double touch. Okay. You make it sound so Again, simple. again, Aiwa. Oh, he's been caught napping. എടാ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇൻസൈഡ് ആക്കടാ. Without complication. ഇൻസൈഡ് ആക്കിയത് കറക്റ്റ് ഗോളല്ലേ? Rafinha. Now, can they get him away? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Zico producing a good steal there, showing a good level of alertness. ഇതെന്തിനാ? And he's worked it through. Oh, good taken. And the shot! അതിന് നൈസ് എവിടാ? അത് അനാവശ്യ സ്കില്ലിട്ടല്ല, ബട്ട് അത് വിജയിച്ചു. പക്ഷെ മറ്റേ Zico clearly thought he had the beating of the keeper. Milan with the corner, there first. നൈസ്. And a chance! അയ്യോ, One more try! ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ, വെൽക്കം മൈ സ്ട്രീം. AC Milan are all square. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രോളിയാണ്, ആടാ ഫ്രോളിയാടാ. Milan grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. That's a lovely neat pass. Olise. And it's half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go. അപ്പോൾ നല്ല ഷോട്ട് അടിച്ചു, 4 ഷോട്ട്. അനക്കാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. So all നാല് square ഷോട്ട് at കോർണർ വന്ന half-time. ഷോട്ട് Each ഉള്ളത്. side matching the other blow for blow at the break. ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാം. നമ്മളെ ഗെയിം കിട്ടുന്ന Second half going. Bout of passing here, really easy on the eye. Rafinha, Busquets. And it's Michel Platini. Well, that looks a decent ball. Pedri. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Platini. Neither of these two want to come off second best. Real chance! Well, that looked awkward. ആട്ടെ വിസ്മാൻ, എന്തിനാടാ എന്തിനാടത്? Come off, but still എന്തിനാ പുറത്തേക്ക് അടിക്കണേ? on his part. Pedri. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. It's a searching pass. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. That looks a cracking ball. Can he finish? Goal! Borussia Dortmund! And they've got their lead back. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Borussia Dortmund get themselves into the lead. Vieira can see things others simply cannot. Bale going face to face with his great rival. Zico. Strong running down that left flank. Zico. Maldini does really well to win the ball there. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Ronaldo. Well, he was clearly disappointed with that pass. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by Middleton-ന്റെ telegraphing that one. It was Nice always interception. going to be intercepted. റൊണാൾഡോ നൈസ്. എടാ ഇതിന്റെ റീപ്ലേൻ ആണോ? Just 5 minutes റൊണാൾഡോ left. ഡബിൾ സ്റ്റെവിനിങ് അടിക്കടാ പോത്തെ. എടാ പോത്തെ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അടിക്കണ പോത്തെ? All deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ഇങ്ങനത്തെ ensure ഒരു he didn't stray ഫിനിഷിംഗ് offside. ഇല്ലാത്തൊരു മരം പോത്തടാ. Good effort from distance. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കേട്ടോ. ഇവന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. He is just caressing the ball. 1 minute added time.
Pedri. Now it's Inzaghi. Now it's Rooney. So that's it. It is all over. Borussia Dortmund have emerged. റൊണാൾഡോ വേൾഡ് കാർഡ് വേറെ വന്നാൽ ഉപകാരം ഉണ്ടാവോ? ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. മറ്റേ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കടക്ക് വന്ന ഉപകാരം ഉണ്ടാവും, അല്ല യുവന്റസിന്റെ കടക്ക് വന്ന ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. ഇത് വലിയ രീതിയിൽ കളിക്കണില്ല, കളിക്കണുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു ഇത് വരണില്ല. ആളെ പ്രോഗ്രസ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് സെറ്റ് ആവുമായിരിക്കും. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിയും കൂടി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവെന്റ് ആക്കണേ. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിയും കൂടി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ലൈവെന്റ് ആക്കാം. എന്നാൾ കയറിക്കേ. സെറ്റ് കളിയായതാ. എങ്ങനെയുണ്ട് റാഫിന്റെ ഗോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ജിത്തു, റാഫിന്റെ ഗോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നൈസല്ലേ? ഇതിനെ വായിക്കണോ? സീക്കോ ചതിച്ചതാ. എന്ത് സീക്കോ? ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വെളുത്ത മുട്ട. ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really ഞാനോർത്ത് അത് കേരുമെന്ന്, പിന്നെ കേരി തന്നെ. അതിന് നമ്മളെ ഗോൾ കീപ്പറോട് നിൽക്കണേ, നമ്മളെ ഗോൾ കീപ്പറോട് നിൽക്കണേ. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, the pre-match build-up has been fantastic. അത് എന്തിനാടാ ക്ലിയർ ആക്കിയേ? If you're just joining us, we are already underway. He cuts out the supply. Mohamed Salah. ബ്രോ മാനേജർ സാവി ഓർ ക്ലോപ്പ് ബെറ്റർ ആരാ? എടാ ക്ലോപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. ഞാൻ പിന്നെ കളിക്കാറില്ല പിങ്ങായുണ്ട്. ഓക്കെ. Griezmann moves short, and he's there to belt it away. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And now a sudden chance to counter. And the finish! നെസ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണോ? നെസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇവന്റ് ആക്കും. നോക്കാം നോക്കിട്ട് കളിക്കാം. നോക്കട്ടെ ഈ കളിയിട്ട് എങ്ങനെയാ മൂഡ്, അതുപോലെ നോക്കിട്ട് കളിക്കാം. പറയാമ്പോ Not pretty, but it gets the job done. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Borussia Dortmund are looking to go forward now. He's picked his way through, and it's hoisted clear. And here's Rafinha. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Rafinha, the specialist in tearing teams apart. That's an imaginative pass. And he's worked it through. Oh, nicely intercepted.
And that's put paid to a promising move. Gattuso wins the duel this time. Nice interception, his positioning. Isaac Pes bro, welcome. Costa Curta. Griezmann. Vieira. എടാ വിയര ഇപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്ത ഓക്കെ എടാ വിയര ഒന്ന് ഇപ്പുറം മാർക്ക് ചെയ്യടാ. എന്താ എന്റെ പ്ലെയർ ഈ ഓടിപ്പോണേ? Oh, that's a fine interception. ഗ്രീസ്മാൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഓക്കെ സലാം ഡബിൾ ടച്ച് Now it's Cristiano ഓ Ronaldo. കൊന്ന് He enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Forlan. And that's gone loose. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And he's forced to go back. ഹായ് വെൽക്കം ഐസാക് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. With intent. Oh, that's fabulous. It's a threatening ball. And he shoots! They've scored! No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. A 1-0 lead established. Well, this ഒട്ടക ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം. expansive. അല്ല ഇവന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ വരണല്ലേ? Cautious for now. Raul and Ferry. There will be 1 minute added time. And it's Cristiano Ronaldo. He's in a great position here. ആരാണത് വിയേരിയ? ഡിവിഷൻ എന്തായി? ഡിവിഷൻ 2 അടിച്ച് ഒരു ലോസിൽ ഡിവിഷൻ 2 എത്തി. Very combative, competitive half. ആ ഡിവിഷൻ ഒരു കളി തോറ്റ സങ്കടായി പോയി. Compelling stuff. അതിന്റെ ദേശത്തിൽ അടുപ്പിച്ച് 5 കളി വെച്ച്. ഞാൻ നേരത്തെ വന്നിട്ട് പോയാൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാണല്ലോ. ഓക്കെ I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we are already promptly back underway. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And Del Piero! അതിന്റെ വിഷമത്തിൽ 5 കളി നിരക്കി വെച്ച്. ഇനി അടുത്ത 6ാമത്തെ കളി പൊട്ടണം. It makes life so much easier when you have people. മായാവി ഏതാ കളിയടാ? എന്തി സലാണ് CF. Totti. Vieira. That looks a decent ball. Oh, he's tried one! Totti. Excellent challenge there, uncompromising. സലാഹ് Mohamed Salah! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Rafinha played into space. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Borussia Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Great defending, strong and determined. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. You know, it was an I know, we'll take it intervention up. that had to be Una made. más, una Serious más. trouble lay in store. Oh, good read. That's great positioning. He's gone for goal! A collective sigh of relief from the പൊന്നു defence. മോനെ. The pressing's intense and it's paid off. Forlan unable to make it happen for all his good intentions. ആരാ? ഗ്രീസ്മാനെ ഫുട്ട് കളിപ്പിക്കണം ഇനി എന്നാണെങ്കിൽ. Looking for options for movement. എടാ ശരിക്കലേ ഒന്നെങ്കിലും ബോൾ നോക്കടാ, ഒന്നെങ്കിൽ പൊസിഷൻ നിക്ക്. Two-goal lead and they're firmly in control. ചാതി ഒന്നും ക്ഷമിക്കില്ലടാ. Sweeping move. ആ നേരെ ബോൾ വരട്ടെ, ആ ബോൾ പോലും ആൾക്ക് പിടിക്കാൻ Just when പറ്റില്ല. they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other,
and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So that's two now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. Raul is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And this is Ronaldo. Raul. Well, he's going to be disappointed with that. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. ഇവിടെടാ എന്റെ പ്ലെയർ Raul. അവനുണ്ടാ Raul is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Turan. Maldini. And that's it. Borussia Dortmund were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. അയാളൊക്കെ തോപ്പിച്ചു പോയി. എടാ എന്റെ പ്ലെയർ എന്റെ DMF CB ഒക്കെ കേറിയാണ് മായാവിള്ളേ. എന്റെ CB ഒന്നും ഇല്ല. 2 ഗോള് സെയിം ആടാ, 2 ഗോള് സെയിം. ആ ഷെമിക്കൽ എത്തിയാന്ന് എന്താ അറിയില്ല. സ്കൈബി ബ്രോ, വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. 2 ഗോൾ അടിക്കുമ്പോ എന്റെ CB ആടെ സ്ഥലത്തില്ല. എവിടെയോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് തരാമോ ബ്രോ? വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് അപ്പുറം ആടാ. എന്റെ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ ഇണ്ടാ, എന്റെ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ നോക്കി നോക്കിയേ. എടാ പൊട്ടിക്കത്തതല്ല പ്രശ്നവും. ഞാൻ നോർമലി ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാ, നോർമലി ഞാൻ പറഞ്ഞാ. അന്ന് എന്റെ CB ഇല്ല ഇവിടെ. എടാ അന്ന് എന്റെ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിക്കാടാ സ്കൈബൈ. ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിക്ക് എന്റെ ഞാൻ പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കാണാം. എനിക്കും സെയിം അവസ്ഥയാണ് ഡിവിഷൻ. നമുക്ക് ഡിവിഷന് ഭയങ്കര ലാഗാടാ. ഡിവിഷൻ ഭയങ്കര ലാഗാ. ജസ്റ്റ് വൺ സബും കൂടാ, ഒരു സബും കൂടെ. ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ആക്കാൻ പറ്റൂല. ഇവിടെ ഒന്ന് ഇട്ടാ നല്ലതായിരുന്നു. എടാ അതില് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. ഇവിടെ പറ്റും നോക്കിയേ. കേറാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? നൂറ്റാറ് ബഫൺ ഇട്ട് കളിക്കുക. 106 ബഫണൊന്നും ഇല്ല, ബഫണേ ഇല്ല എന്റെ സ്ക്വാഡില്. പിന്നെ എവിടുത്തെ ഞാൻ കളിക്കുക? അർട്ടേറ്റ എങ്ങനെ? അർട്ടേറ്റ മോശമില്ല. അർട്ടേറ്റ വന്ന ശേഷം കളി തോറ്റിട്ടുള്ള അല്ലേ? ഇല്ല തോന്നണേ, ഇല്ല തോന്നണേ. ഇതാടാ ഇതാ ഞാൻ പിന്നാക്കിട്ട ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ തോൽവിയാണ്, പക്ഷെ ബാക്കിയൊക്കെ ജയിസാ. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And as you can see, we've already started here.
I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest ever wingers. He can run and beat defenders. We've seen that all so often. And he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary energy levels too. Yeah, and he's got the intelligence to strike the perfect balance നിങ്ങളെ വീണേ between the two. കേരി താങ്ക്സ് റിസ്വാൻ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എന്താ മുത്ത എന്താ പ്രശ്നം? അടാ എന്നെ വെയിലിന് ഉന്തിട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്? ആ പ്ലെയർ എന്നെ വെയിലിന് ഉന്തിട്ട് അത് എന്തിനാ ഉന്തിട്ടേ ചോദിക്കണല്ലോ വെച്ചിട്ട്. He's going to be disappointed with that. That's really well manoeuvred. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Steaming on goalwards. Oh, the defence just about came out on top, but they were... Goes for a shot! And that is wildly off target. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. അയ്യോ അടിപൊളിയാക്കും അടിപൊളിയാക്കും. നൈസ് ഓപ്പോടാ. എന്ത് പൊട്ട പൊട്ട ഒരാൾക്ക് കാണില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുവോ? So far, providing no real test at all for the goalkeeper. Maldini calmly anticipates. Busquets is always scanning the pitch for targets. Platini going face to face with his great rival. Platini, big chance! മെസ്സി കൊണ്ടിട്ടെ വേണ്ട മെസ്സേജ് ചെയ്താ കളി ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ടാ. ഞാൻ ഈ കളിയോടെ ലൈവെന്റ് ആക്കൂടാ. ഞാൻ ഈ കളിയോടെ ലൈവെന്റ് ആക്കും. എനിക്ക് പാറ്റിൽ നട്ടം നോക്കിയാണ് കളിയോടെ ലൈവെന്റ് ആക്കുമ്പോ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കളി നോക്കിയിട്ട് കളിയൊക്കെ കാണും. വിജയം നിർത്തിയ വിജയം നമുക്ക് പിന്നെ കളിക്കാം. മാച്ചിന് ഉണ്ടോ? നല്ലൊരു നാളെ വിജയമൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. ഇപ്പൊ 4 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ചെയ്യണേ ലൈവ്. എത്ര മണിക്കൂറായി? 1.5 മണിക്കൂറായി. കഴിയില്ല. നാളെ സെറ്റാക്കാം. The keeper is ultra busy in trying to just get everything in order. ഇയാളെന്താടി കളിക്കണേ? എന്റെ ചെവിക്കിനും പോകണമായ വായ. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't. ഇതിനും കാട്ടിലെ വായ ഓളിപ്പിക്കാൻ കണ്ടില്ല സത്യം പറയല്ലോ. ഇത്രയും വായ ഓളിപ്പിക്കണം. എന്താ ഇത്? അത് വെറുതെ വരുന്നട ബോള്. You just can't do anything about that. That's genius. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Afleila. Great ball, and it's Bale! Afleila. Oh, the keeper's done ever so well. Bale is offering a right ആരോട് പറയാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായി സേവ് ആക്കണം? Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. He gets... Oh, crossbar! ഞാൻ ഇന്ന് കളിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിയില് പോസ്റ്റ് അടിക്കാതെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപൂർവമായിരിക്കും. സത്യം പറയാലോ പോസ്റ്റ് അടിക്കാതെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപൂർവമായിരിക്കും പോസ്റ്റ് അടിക്കാതെ കഴിയുമ്പോൾ. Maldini gets rid without sophistication. Threads one in. Bale. He's gone for goal! Has been indicated. That was superb goalkeeping. Bale clearly thought he had the beating of the keeper. This possibly the last play of the half. Rafinha with the short one.
Conte. And that is going to be the final action of the first half. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at And a half-time. quick announcement for the benefit of So anybody we who reach has the found halfway themselves a point. little lost Well, for today. us ഇപ്പാണ് neutrals, മനസ്സിലായത് this is ഇങ്ങനെ fantastic. ഡിഫറൻസ് ആണ് If ഇപ്പൊ you're a വെയിറ്റ് fan ആക്കില്ല from വെയിറ്റ് either ആക്കില്ല side, it's unpleasant. And as for കളി the മാറ്റണം കളി managers, മാറ്റണം check your heart rate. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഗെയിം പ്ലേ മാറ്റണം Borussia വെയിറ്റ് ഒക്കെ Dortmund are level pegging at half-time then, Well, and സംഭവം it's a മനസ്സിലായോ finely balanced game. 1-1 the score. that is not pressure not And pressure we in the are back football on the way. Applies the finish! And he was there to get a vital touch. Really anticipated ഞാൻ that വിചാരിച്ചു well, അവന്റെ didn't he? ഡിഫൻസിന് ഇങ്ങനെ പുവറായിട്ട് കാണാൻ Owen. Zico. No, not quite on the same wavelength. Zico is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to നീ എങ്ങനെ be കളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ touch കാണിച്ചു meter, did he? പോത്ത് ഫിനോമിനൽ പാസിന്റെ തേങ്ങയാണത് Pedri. ഫിനോമിനൽ പാസുള്ള ഒരു It's a ഒരു shocking ഒന്നാക്കനാണ് ball അത് here. ഫിനോമിനൽ പാസുള്ള ചാള് ഫിനോമിനൽ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇടൂല Not one to lose out here, not against this opponent. Platini. അത് ഫിനോമിനൽ പാസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല Can he പിന്നെ get there? He's found the way through. All eyes on the referee. It's a penalty. So a big chance now from 12 yards. Dealing with the pressure. Goal! Borussia Dortmund! Not a twitch, not a blink. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. Borussia Dortmund take the lead. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Now it's Owen, Raul, and he's had a hit! And that's caused a worry or two. Well, that's എന്റെ confidence for you. മാക്സിമം This doesn't even bother him. എത്ര നോക്കണ എന്നെ മാക്സിമം ഞാൻ നോക്കില്ല Here's Zico. ഉള്ളടത്ത് നോക്കണം എത്ര ഉണ്ടാവുന്നുള്ളേ ലാഗടാ He's got good distance on that. Now it's Bale. നീ കളിക്കണേ Conte. Barcelona needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. He has a look up. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. അണ്ണന് സ്പീഡില്ല അണ്ണന് മാത്രല്ല എന്തൊക്കെയാ കളിക്കുക It's gone all the way ഇവന്മാര് through to the keeper. 3 CB ആയിട്ട് മെയിൻ Well, മാർക്കിങ്ങടാ they had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. എന്റെ പൊന്നും രജാതി ലാഗടിത് Reaches and forces him off the ball. Tries to play it through. Rafinha, and he's running through. Rafinha! Oh, it's come off the upright. I think we're just about done here. Borussia Dortmund nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. 1 minute added time. And the shot! And it's in! They have stolen level at the last! They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration. And that's it. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but എടാ at the final leg, അത്രത്തോളം നല്ല ഡ്രിബിളിങ് ചെയ്തിട്ട് അത്രത്തോളം നല്ല ഡ്രിബിളിങ് ചെയ്തിട്ട് ആള് കൊണ്ട് With that, it's പോസ്റ്റ് time to അടിച്ചേക്കടാ thank Jim Beglin and to ഇവക്കൊക്കെ wish you എങ്ങനെയാണ് a very good evening. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരണേ അത് കിട്ടോ നോക്കട്ടെ ക്ലോസ് പാർച്ച് എനക്കറിയില്ലടാ എനക്കറിയില്ല
ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കടാ, ഇത് നോർമൽ ഓക്കെ. ഞാനും ഉണ്ട്. എടാ ലാസ്റ്റ് നിർത്തിടാ. നീ കളിക്കണില്ല. അതാ ക്രോസ് ബാർ ചാനലിനെ ഞാൻ കുറെ കപ്പടിക്കും. സത്യം പറയാലോ. ഞാൻ ഒരു കളിയിൽ മിനിമം 3-4 വെച്ച് ഞാൻ പോസ്റ്റ് അടിക്കാം. മൂന്നോ നാലെങ്കിലും മിനിമം മാക്സിമം ഉണ്ടാവും പോസ്റ്റർ അടിക്കല്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, സി യു ടുമാറോ. ഓക്കെ, എല്ലാവരോടും സി യു ടുമാറോ. എസ് ഡി ബ്രോ, ജോസഫ് ബ്രോ, എല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ്.